Buenas noches, bienvenidos otro día más. Full Metal, el que me viste, iba a decir yo. Metáfora ReFantazio, cada día me invento un nombre distinto. La idea de hoy es básicamente echarnos una tremenda cumbia, una bachatita perreona contra Luis y reventarle la boca contra el suelo. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Como tal, vamos a usar el equipo de siempre, ¿de acuerdo? A Will, Astrola, Gismaya y Yufa, para que Yufa meta unas hostias mágicas que te cagas junto con nosotros. Astrola lo físico y Gismay, pues, que se ocupe de meterle chutes. Lo que sí me gustaría es... Ayer al final acabé cambiándole yo a Gismay la herencia de habilidades. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto. Pues hacemos un pequeñito save, por si acaso, no sé qué pueda suceder. Es hora de enfrentamiento con Luis, ¿estás listo? Yo siempre estoy listo. Vamos a ello. Well, bit of a tricky situation. Can't exactly say I'm the tournament's official crier anymore, things being what they are. Ya no hay competición, básicamente. Forden and St. Rella are gone. Bluntly speaking, there is no tournament anymore. But like hell, if that's gonna stop me as a lone citizen watching over the future of our country, you can look to me for the latest news on this upcoming fight. ¿Cómo va a aparecer Luis en este combate? Live free, crier! Fight the power! Very good. Let's begin, shall we? The Day of Judgment is here. The final fight between Luis, military paragon and one-man army, and the boy who claims to be the fallen prince. The entire continent's eyes are on this battle, folks, and only one of them's walking away. Let's see a show of true strength, worthy of our new king. Your Highness, you can win! Give Luis the boot! Count Luis! Kill that imposter! It looks to me like Luis hasn't even bothered to show at the World Estos Capital. están casi peor que España, también te digo. Madre mía. Anytime now. Anytime. Anytime. Ahí está. It's Luis's gauntlet runner. Lo hace y se tira. Lo hace. Ah, y aquí estoy. Me haría muchas gracias si fuese así, la verdad. No lo voy a negar. O sea, va... ¿Qué va a hacer? Es que de este me espero cualquier locura, sinceramente. Luis. Ah. No sabemos cómo ha bajado, pero bueno. No pasa nada. The two titans of this race have finally come face to face. Let's introduce our candidates once again for this final bout. Our first candidate, Count Luis. Adopted son of a minor nobleman, he rose to fame on his incredible military merits, quelling domestic conflicts and almost becoming our nation's youngest general. Suspected of attacking His Highness, he was denounced and cast down, but his name has since been cleared, and now here he stands, closest to the throne. Then we have the Elden candidate, he who claims to be none other than His Highness, the Prince. Though his identity is uncertain, his strength is undeniable. Through his campaign, we've seen his team flourish, counting even the songstress Juna among them. The time has come to demonstrate his power. Will it be enough for this youth to take the throne? I have to commend you. A lesser man would have run. This all began with the king's failures. He was an unworthy ruler, and his incompetence bred the chaos that followed. Es un flipado, el Luis. Cada día. ¿Qué quieres que espera el pueblo de un soberano? Inteligencia.
Lo considero una mera ilusión, pero la fuerza bruta puede ser siempre la última Can opción. intellect alone protect the people? In the end, words are nothing against power. Now let me ask you, my gathered people, what is it that makes a king? Power! My Lord Louise, kill him now! Only the strong can rule! Your Highness, show us your power! Tendría Young que... candidate. ¿Cambia algo si hubiese Have dicho you or your poder? party any final speeches before the duel? We have only one thing to say. Wake up! Luis's fair world is barbaric. A land where the strong prey on the weak. He promises protection, but he is the very man who would see you slain. Hear this. Luis ordered my home destroyed by a human. Are we a land of animals? Or are we a nation united in the protection of the weak, in raising up our neighbors? He's the type of man who will kill anyone who gets in his way. If you crown him king, I know the country will burn. Rella said as much. People, do not let your hearts falter. Vaya, I desire vaya. but one thing, a world without inequality. And I shall gladly offer my shield Te to vas a all cargar a of los those más who follow débiles, this hijo de idea. puta. Those who do not, however, will be slain without mercy or regret. It could not be simpler. Ojo, que me sacó la If espadita, your ¿eh? equality means you will sacrifice the people who need help most, then I deny your world. So, you think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Se viene. Come then, and act your part in this show. La pregunta es, ¿el hijo de I puta have a new este world to build, tendrá alguna and you debilidad? will die in its name. The time has come. We're finishing this, here and now. Forward! Falling Vale, back, creo que ninja! robar no implica nada si estamos detrás o delante. Entonces, vamos a robarle primero. No tiene objetos raros. Vale, entonces Then die by it. lo primero que vamos a hacer I'll use what I es must. debilitarlo. Here and now. How about this? Vamos a bajar las estadísticas. I shall do my best. Summoner. Intentamos ir a por la cocatriz. A ver si le podemos meter veneno. In the name of justice, Samurai. Me gustaría ver qué hace exactamente, entonces. There is no escape power. De momento... Vórtice esmeralda. Oh. Vale. Too slow! No me quita mucho. Ninja! Interesante, vamos a debilitarlo otra vez. We settle this here. Oh, souls of kings, give me strength. Come forth now. I shall time to go offend. I call upon royal power within. It's okay. I won't hold back. Hielito. No, lo mejor va a ser el vórtice. Annihilate you! Can you endure it? Come, accept my ¿Le ha cambiado challenge. las afinidades? I strike to kill! Ah, bloody hell! I strike to kill! Ah, bloody hell! You've got a bunch of ailments slowing you down, Captain. Ninja! How about Vamos this? a bajar otra vez. This is... Here I go. Intentamos con el rey trasgo. Looked like it hurt. Vale. I can't afford to hold going, back. Yuka. Samurai. The power of lightning.
You defy the rule of power, then die by it. Looks like we can't brute force through this one. Me faltaría luz. Creo que me puse luz, puede ser. We settle this here. Pero claro. Quiero ver esto, lo del tajo de la suerte, la verdad. ¿Esto todavía no lo hemos usado? Curioso. It would appear you have the metal to defend your claims. And I need not hold back either. Segunda fase, ¿no? Venga, hombre. Anda la mierda. Fallo. Pues menos mal que ha fallado. Lleva supuestamente una espada de hielo, por lo que debería hacerle un ataque de fuego a lo mejor. O no implica absolutamente nada. Oye, que me quedan 3 turnos. Magnificent. You truly have become more powerful. But I would expect no less of a remnant of humankind. You're a survivor of a lost tribe, aren't you? Humankind? Because he's elder, you would call him a monster. You should know the truth by now. After all that time I allowed you to spend on that pagan island. History as told by the Sanctus Church is a fiction. No doubt you saw all the evidence of a truer history. One that told of ancient times where the land was ruled by a far different people. You mean the legends according to the murals and ruins from the temple? Yufa! Don't humor him. But if that war between gods truly did come to pass... Eso es posible. How droll. They may have governed all things with works far beyond ours, but they were no gods. They were an ancient tribe unlike any other race now lost. Wielders of true magic. The modern age saw them called Elder, shunned from our cities. But in their time, they were known as humankind. I thought humans were those mad monsters. What are you trying to say now? Luis, you dog. Your lies will soil His Highness's name no longer. You believe it false. What would I stand to gain from lies? Elder are actually humankind? Why wouldn't I know that? Hear me! His appearance as a boy is mere trickery. In truth, he is humankind. He is kin to the feral monstrosities that roam this land, leaving carnage in their wake. Pues sí, tengo el mismo aspecto que unos humanos. No need to distress yourself. I'll show you the proof. You, boy, who call yourself the prince. You will be the cornerstone upon which my utopia is built. Utopia? O sea que ese es el hechizo este que tenía el guardadito. Con esto hace que no pierda el combate y se líe más parda, ¿no? Hey, what is him? Witness the truth, good people. You would know the identity of your would-be prince. Here he is! He's a monster! It's a human! This can't be. The truth of the humans is laid bare. They're no beasts, but another form of the Elder Tribe. Cast aside their guise with magic, and they reveal their true colors. He is no royalty, no boy, but a ruthless fiend intent on your throne!
It's not true. Me quedo loco, It has to be one of the Count's illusions. What illusion? That's no prince! It's a monster! It'll kill us all! Run! No sabemos si es un engaño realmente. It must be Luis's wicked magic. Efectivamente. The Order of Magla, it's exactly like a human's. He's not! He's a human. Hey! Snap out of it! You have to stop this! Ah! Ahí está, perdido. Ayudar a que lo necesite. Era un sueño demasiado bonito para alcanzar la victoria. Miedo. Luis dijo que era pura fachada. Por eso mi cuerpo también. Be not afraid, child. 'Tis not thy true self. 'Tis not thy true fate. Es momento de digievolución. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? In this moment, Tita la thy pinta. mind is disturbed, twisted by the power of that man. The time has come. Thou must face the truth deepest within thee. Digievolución. ¿A qué te refieres? Remember again thy true self, the purpose of thy birth. ¿Qué propósito? Sí, es verdad. Me embarqué una misión para salvar al príncipe. An ideal world. Un mundo ideal. Even if reality crushes everything I believe in, even if my ideals languish, I know I can trust you to see them through. It's always been that way. Whenever my life's been the hardest, you are always there to help me through it. After all, you're mine. ¿Eres mí? ¿Pero eres mi qué? Wake up! Wake up! Hey! Are you well? Tenía un sueño muy extraño. I had a strange dream. You seem coherent at least. We saw you take on a terrible, monstrous form. We knew not what to do. You had vast reserves of magic poured into you. It was eating away at your body and mind, but I've managed to suppress it. He may be back with us, but without rest, he will surely succumb to the spell. I don't know if he can withstand the same magic a second time. I will not let you die. It would appear the throne is now mine in every sense. None remain to oppose me. Your vengeance is at hand. Will you not finally slay the monster and avenge your people? Shut up! Unfortunately, the prince is finished either way. Both this imposter and the true prince at death's door, deep in the woods. The true prince? You bastard! What have you done? Bloody hell! Is that why he called us here? It was all just a bloody distraction! Your part in this has ended. Go where you wish, but I advise you run fast if you would outpace your hunters. Seize the monster! I don't care if you have to kill it! Attention now. This looks dire. How could you deceive us? I knew all along that. Nos ha hecho la 314, vamos. Monster! We retreat to our gauntlet runner. We must find him safe haven to rest. It won't be long until the entire kingdom hears of this mess. We've no safe haven left. Al bosque. We've only got one option now. I'm worried about the prince too. Hay que ir al bosque, es lo único We'll que head to my queda. home and the prince's refuge, the Elden Sanctum. Y rango 513. El número de partidas de Will ha empezado a descender drásticamente. Count Luis has saved the country. He has driven off the human who sought to usurp it. Count Luis is our true savior. Sounds like we've got our next king then. Might as well fall in with him. He'll keep us safe from any humans at the very least. They'll be all right, won't they?
That boy's no monster. I'm sure they'll be fine. Luis! What the hell did he do? Stay safe out there, boy. The flow of that evil Magla was surely born from Luis's magic. What a terrifying force. I'll remember that sight for the rest of my days. Nos manipuló la But he hasn't got you mente. beat yet, my friend. You can't tell me the fight's over. O sea, no puede ser que los Zelda sean estos monstruos. Algo tiene que suceder. Las partidas de Will siguen bajando. ¿Cómo es posible? En fin, no hay tiempo que perder. Rumbo al antiguo santuario Elda. No te vengas abajo, Will. También falta ir al volcán. Me falta ir también al volcán. Than it was a departure. They board the gauntlet runner and rush from the capital, as though hiding from the shrieking animosity of the masses. What more can they endure? There is no light to be seen. A hiding place for the Elder Tribe. Wonders never cease. We can marvel at it later. The mirror hasn't shown me anything for a while. I can't even see the room now, let alone the prince. No. Just after we'd finally resolved the curse, too. Luis's final words trouble me. We must hurry on. Ah, corre. At first glance, it is a simple forest, deep as any other. But the observant may sense that every tree in its formation is ancient and grand, bathed in mystical serenity. The name of this place is familiar only to the few who grasp the truth. The ancient Elden Sanctum. Sinceramente no me esperaba que iba a suceder todo esto. That's a relief. Seems like the rest on the ride here did him some good. Poor chap's even got me worried. I'll shuffle along too. Hey, I reacted poorly when you were turned into that thing. I apologize. My mind just went blank. For a moment, I doubted you. Forgive me. I should have recognized Luis's drivel for what it was. Yo mismo me sorprendí. I don't blame you. It certainly caught me by surprise. And here's hoping there can be no surprises worse than that. But what a sea of trees. If we get lost in here, we're never getting out. I can sense a special barrier in place. Meant to deliberately lead people astray, too. A perfect place to hide. Gallica, how fares His Highness? Does the Farsight mirror yield any news? No. Sí, sin ver I nada, checked ¿no? a bunch of times in the Gauntlet Runner. I'm not seeing anything. I'm worried. Hurry. Yo creo que está bien, pero en principio es como que nos ha hablado, Everyone ¿no? stay close so we don't get separated. The village is this way. Preocupa al príncipe, tenemos que salvarlo. También anhela un mundo en el que todos puedan hacer realidad el futuro con el que sueñan y para conseguirlo se convertirá en rey. Hostia, ¿cuenta como mazmorra esto? ¿O qué es esto? Ay, me entra algo en el ojo. Socorro. Huh? This looks like... ¿Lirios? Who are you? Are you all right? Me da vueltas la cabeza. ¿Dónde The estamos? royal flower? A surprise to see them blooming here. Something about this place. Yes. The flow of Es el magma is príncipe, stem here. ¿verdad? Porque se ha It is much recuperado. like the altar of the dragon god. The magma in the air seems to be concentrated here. What is this place? Gallica, something the matter? Oh, sorry. I've got this weird feeling that something really important happened here. Anyway, let's keep moving.
Supongo que lo averiguaremos. También está el otro. El Zordan o Zorban, no me acuerdo cómo se llama. El que tiene el ojo abierto y las heridas a cada lado. Hermosos mantos de flores blancas adornan el camino. No descubrí que eran flores reales hasta que dejé mi hogar, pero ¿qué hacen en el antiguo santuario? Why? How odd. This place is clearly in ruins, but it doesn't look like natural decay. It was burned to the ground. One day a bunch of kingdom soldiers showed up out of the blue. Eso lo sabíamos. Without so much as a reason. They made an inferno of the place. But why? Why would His Majesty order such an atrocity? No lo hizo su majestad, ¿no? Fue Forden. It may have been Forden who led the charge. I can't be certain. But if it was up to him, he would have done it just to purge the filthy Elder tribe. Luis claimed that the Elden people were just another form of the humans. If he spoke true... They're not. There's no way. Anyway, more than half of the villagers died in the fire. And those who survived were forced to hide in caves. That way everyone would think they were wiped out. 'Tis a shrewd ploy indeed, to hide in a place the enemy themselves saw destroyed. Yet, why did Alcest? No matter. His Highness is in this cave, correct? Yes, over there. What? Hostia, ese es reciente, ¿eh? He draws no breath. Likely a stab in the back. I doubt he even had time to shout. I recognize him. He was the associate of the first operative I came in contact with. He was a lot more skilled than those Sanctist warrior monks. But now... Gallica, no puede llevar mucho cave is tiempo just ahí. ahead, yes? Yes. It's past the woods, over there. Then we move. ¿Habrá un escarabajo? Esa es mi pregunta. Tengo que llegar a la cueva. Esa mala que siento me preocupa el príncipe. Deprisa, vamos al escondite del nivel inferior. All right then. ¿En serio? No hay... ¡Ah! Vale, si nos da un escarabajo aquí es porque podremos volver luego a los otros sitios. Aunque nos quieran matar, podremos volver. Hadas. Creo que si nos acercamos en grupo las asustaremos. Por ahora vamos a dejarlas en paz y continuar. Pues acércate tú, Gálica. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Soy un jeep bastante anciano. Parece que pretende darle sepultura a alguien. Russell? You're safe. Aquí hablan como súper lento por algún motivo. Word. Is that you, Gallica? You were His Highness's tutor. Hmm? I know but one red-tressed knight. Are you the royal guard? The Lady Hulkenberg? By the heavens. Then... She's been helping us. Everyone here is a trusted ally. They've all fought to save the prince. Alas. Oh, what a tragedy. If this reunion had only been a moment sooner. Russell, where is His Highness? What happened? Is His Highness safe? A few days ago, those detestable cursed thorns finally faded. I cannot tell you how long I had waited to see them gone. It was truly a Porque Rela se joy beyond sacrificó por la words. It maldición. happened before we could fathom it. A lone stranger, a loathsome figure came striding in.
Una His atroz Highness had silueta. only just regained consciousness since the curse is lifting. Yet, to protect us, he threw himself upon the assassin's blade. We were horror-struck. His Highness lay pierced through the heart. And we ¿Cómo? saw him breathe his last. ¿Cómo que ha muerto? No, that can't be true. The stranger was a master of magic. None could match him. Of the Resistance's numbers, only I remain. Who was responsible for this? I don't know who the murderer was, but he cried his patron's name aloud as he did the deed. O sea, era este. Vamos a buscarlo un segundo. Troll, acerca de Stroll, vínculos incrementales de Stroll. Silio Fidelio, Forden. Joana, Rela, Guido, Luis. Es este, Zorba. Circisión Zorba formaba parte del séquito que acompañaba a Luis en las exequias del rey. Era un mago hábil. Se parece a este, pero no lo es entonces. O sea, yo pensaba que era este, el nigromante. Pero el nigromante no tiene nombre. O sea, es que se parecen. O sea, tiene que ser este, el tal Zorba. Parece primo hermano. For Count Luis, from the moment he appeared, I believe his sole purpose was to kill His Highness. As soon as the lifelight left the prince's eyes, the stranger left, with only a smile. Que no tenemos foto porque supuestamente estos no lo han visto, in ¿no? the clutches of assassins. All because of the family he was born into. Luis, there really is no evil you won't stoop to. Please, Russell. Where is the prince? We've laid him in the prayer room for now, at the end of the cave. He rests just this way. You're coming, aren't you, love? I must go to him. You're right. Maybe we'll find some way to help. Ah, I'd heard a rumor that there was a boy candidate who claimed to be His Highness. So, that was you? 'Tis just as St. Rilla said. You're no scoundrel. Indeed, you risked life and livelihood to see His Highness restored. Strange. Something in you reminds me of His Highness. Otra vez nos lo vuelven a decir, ¿eh? No, it's nothing. Well, I will go before you to the prayer room. Once you are ready, you are free to join me. Desde ir con el príncipe ayudaré a Russell a enterrar este cadáver. ¿Y esa pedazo de pala que se ha sacado de repente Will? You going to stay here? No. I must bear witness myself. As his knight, I must. Es absurdamente grande la pala. Vale. Para adentro. Debo ir junto al príncipe cuanto antes. El príncipe se encuentra en la capilla del nivel inferior. No quiero creerlo, pero debemos verlo con nuestros propios ojos. Se acerca el momento. Algo va a pasar, ¿eh? Esa voz. Nos hablará otra vez, ¿verdad? He estado esperando. Es que con el grupo que daba cobijo al príncipe, por su culpa nos asola otra desgracia más. A que me fijo. Había oído que el príncipe era el único Elda de la resistencia. Un momento, ¿vienes de fuera del santuario? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ay, no puede ser, eres Elda. Pero no se supone que esta es Elda también. Pone joven Elda. Mujer Elda. El tiempo apremia. Así, guardia Elda.
Si la gente de la Resistencia quiere seguir sacrificándose, allá ellos. A mí ni me va ni me viene. Ya, igual me he pasado de la raya. Debería echar una mano con los cadáveres, hay muchísimos. El viejo Eugif no va a poder cargar con todos él solo. Hombre, pues, hijo, no estaría de más, ¿eh? Al otro lado de esta puerta se encuentra la zona residencial. Va a haber una puñetera ciudad aquí debajo, bajo tierra. La señora Gruidae ha ordenado que no se abra en ninguna circunstancia. Ya me habéis oído, ¿no? Pásate largo. Te vamos a poder hacer cómplice. Pero aún hay tiempo. Más adelante veréis la capilla. El pueblo se ha reunido allí para llorar a quienes nos han dejado. Os ruego que no arméis escándalo. Al principio está ahí delante. ¿Todo listo? Espérate. No sé, me da miedo. No sé si es que va a haber un combate o qué. Pues si me dices si estoy listo o... No sé qué esperar. Estoy mirando si hay un escarabajo. Porque tengo un problema, la verdad. Pero no veo ninguno. This way. Y aquí es donde ha estado todo el juego, claro. Quiero entender. Ah, no, estaba en otro sitio. Le han dicho que la han movido aquí, es verdad. Your Highness. La verdad, yo pensaba que no lo iban a matar. O por lo menos que no iba a ser instantáneamente, ¿sabes? Nada más despertarse. I didn't realize anyone still remained to weep over this child. Pues no ya faltaba una vieja que levitase en una plataforma. Gallica, you've returned. Milady Gruide. It's been a long time. May I ask who this is? She is the chiefess of this village. The Hermitess Gruide. She was kind enough to shelter the entire organization when His Highness fled to these woods. I can't believe he's gone. I'm just some parapus orphan from the slums. I was never supposed to outlive any prince. Was he killed here? No. It all happened in the bunk room in the back. We moved him here to the altar once all was quiet. I don't know if you'd believe me, but I received a revelation. Should the prince die, his body should be kept safe and still here until a rightful day comes, even if the boy is but a bastard sired by that despicable man. He is still Her Majesty's son. Despicable? What, you mean the king? El rey? Wait, who's Her Majesty? Do you know nothing of the child's mother? The boy was not brought across borders to us. He was born here, in the ancient sanctum. His mother was our past chiefess, the queen of our elder tribe. She was a flower amidst the forests, a woman of such beauty, grace, and kindness. She saved this child from the flames. And it cost her her life. Her death is on that man's hands. Like a piper, he wandered in and seduced the young queen with his idealistic tales. But he failed to protect his family and died powerless. The village was only set ablaze because the boy was in the way of the Sanctus Church's designs on the throne. And that insipid king could do nothing to stop them. But you see, this boy, His Highness the Prince, looks so much like Her Majesty. And so... You there, boy. Are you perhaps... no. ¿Vamos a ser como su hermano o algo? And yet... Is something amiss, Milady Gruide? He is one of Gallica's allies. His loyalty stands with His Highness, and he has risked much in the prince's name. Whoa! What's with the formal introduction?
You were the one who gave us our orders in the first place. Hurry. Hey, are you okay? The time has come. Here thou camest to the end of thy journey. This secret place was home to thee. Now, remember thy path thus far. Walk thy life's road and see it anew. I have been waiting for thee to overcome thy trials. Long have I waited for thy return. Know this, his life is not yet ended. Esta voz, ¿qué quieres decir? What do you mean? It all started on that ill-fated day when the usurper thought to extinguish his light. Before he fades away, recount all thou hast seen and felt, all thou hast gained in thy journey's course. Ahora evoco el pasado, veo los caminos que he recorrido en mi viaje. Gallica and thee sought to take the head of Louise, but thy efforts came to naught. So, ye moved instead to join a tournament to decide the land's king. Hacer un que acaba de suceder por el príncipe fue un error, no por el príncipe. In the prince's name. Though thy plan was reckless, thou didst win the trust of the people by the support of peers and subjects alike. Thus, thou didst declare thyself the prince. Fue un desacierto, ¿no? It was all a mistake. After overcoming many obstacles, thou didst finally lift the prince's curse. Yet by the cruel machinations of another, the young prince... Ya no está entre nosotros, su cuerpo inerte yace frente a mí. He lies dead before me. Thy sole mission was to save the prince. Bereft of him, thou hast no further reason to live. Eso no es That's cierto. not true. If the prince is dead, wert thy efforts all for naught? No está muerto, su voluntad aún pervive. Este es el final, su voluntad aún His pervive. will lives on. So thy resolve is yet unbroken. So be it. Thou hast earned the truth. He was consumed by the curse, and was taken by a deep, abiding slumber. Yet his soul remained alive. So from his earthly form, I extracted his soul, that he might travel the land in Odyssey. And thus his stilled sands began to flow once more. ¿Será por eso que tenemos un ojo de cada color? No tendría sentido, ¿no? And taught thee much. So now I ask thee, who art thou? Y el príncipe... I'm the prince's friend. Is that truly thy role? Clear your mind and think, to name but a few. Thy parents, memories of thy youth? Hast thou any recollection of where and how thy youngest years were spent? ¿Quién no sabe Yes. su origen? Thy memories begin the moment thou befriend the prince. Eres el Dost alma thou del suspect the príncipe. reason? No tengo I pasado. don't have a past. As I said, thou hast nothing. Thou art a being of mine own creation. 'Twas Gallica alone who the resistance laid their hopes upon all those days past. Thy life had yet to begin. All thou hadst, all that had been bestowed, was a memory. Thy mission to save the prince. Thy memories of youth in the prince's company, and the void enshrouding all else in thy past. All signs of thy conjured existence. I have nothing? Nay, the words of the prince in thy memory are unmistakably of his true heart. The memories gained on thy journey, the friendships made, the trust forged. These true things art thine own. All thy trials, all thy experiences, wert to prepare thee for this day.
to share the strength thou hast gained with thy other self. Nos vamos a fusionar con el príncipe o algo así. Hablas de... He hecho muchos amigos y me he ganado la confianza de mucha gente. Pero si de verdad era una criatura que no tenía nada al principio, ¿cómo es que tanta gente ha confiado en mí y me ha acompañado? Lo mismo se aplica a mi deseo de ayudar a quien lo necesite. ¿Por qué me he aferrado a un ideal tan ridículo todo este tiempo? Accept the truth, and thou wilt face an ordeal beyond any you have yet faced. If thy desire is instead for freedom, thou mayest still abandon thy mission and end it here. Is that right? Entendido, en realidad So I soy... bid thee answer my final question. Who art thou in truth? Soy el príncipe. I am the prince. What is this? I feel a curious resonance. Could this be? But how? Impossible. Claro, por eso nadie nos conocía aquí. What awaits us now? Aunque supuestamente sí nos hubiesen conocido, porque no eran recuerdos reales. Se viene digievolución o digifusión, como lo que sea. Life is not yet lost. Thou wert born apart from the prince's flesh, born of his desire to change the world. In his stead didst thou travel the world. Thou didst support his heart, and became his living fantasy. That is thy true self. Thou art everything the prince sought to be, his ideal. It all began with the novel in thy possession. ¿Soy el protagonista de la novela? O sea, de ahí sale. No te creo. Drawn by the divine relic, Magla coalesced into flesh, and flesh coalesced into form. The form of an elder, as I once was. Time hath come. Awaken, reborn anew. No more the prince's dream of utopia thou wouldst chase. Nay, but thine own. Madre mía. Me quedo bastante loco, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? What? What is this? What's happened? Thou hast done well to guide him this far. This voice. I'm sure Esta I've será la heard before. madre, a lo mejor. Thy mind should now be clearing. Remember now thy true charge. He was never a member of the Resistance. The mission, the departure, was thine alone. And thereafter didst thou encounter him. Who are you? Wait, what am I saying? In those long ago days, he had just been born into this land. Newborn in form,
if not in appearance. The boy needed a guide. Thus, I decided his memories would be thine. Thou wouldst share past and purpose, a memory so crafted to suit thee. My journey to the capital would not be made alone, but alongside him. No, that can't be. He was there when we got our orders. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. No! But... I was alone? By this choice, he might be saved. By these gentle, necessary lies, we could live to see this day, when our dearest wish is fulfilled. As he traveled alongside thee, he gained both strength and wisdom. It is only by thy efforts that my voice reached him. He has now been saved. And so the journey ends here. Thou hast fulfilled thy mission admirably. What? Wait just a minute. What do you mean it ends here? O sea, no pueden decir que termina aquí, ya es tu hora, termina aquí, no sé qué. Y tengo miedo en que en cualquier momento haga de repente el juego ¡pup! En negro y de repente empiecen a salir los créditos. Okay, sé que todavía falta, pero en mi interior yo lo creo. Choose thy own future for thyself, and may the fates smile on thy journey. Increíble. How do we make sense of this? Is it really you? How do you feel? Estoy bien. I feel fine, I think. There seems to be no doubt. He is still himself, but I also sense His Highness within him. Everyone? I need to tell you something. The truth is... So let me get this straight. You're saying it's not a matter of our captain and His Highness joining together, but that the former was this disembodied entity sprung from the latter? Then exactamente. That's why he had no memories? 'Cause he didn't even exist? I see. Finally, I understand the strange feeling I had sensed upon our meeting. What shaped you, so to speak, was the prince's will itself, a part of his consciousness. Yes, the prince's very heart. Me supongo que somos mucho más He was a fuertes. soul given flesh. Perhaps Pero tenemos the sangre form we real. knew was one shaped by material magla, much like how the dragon god manifests beyond the vessel Drakadios. A mass of magla with a will. Forget the dragon god. He may as well have been a dragon himself. Small wonder he awakened to an archetype before anyone else. It was no great aptitude for magic. He himself was composed of pure magla. The self, as a manifestation of one's desires. Similar to archetypes. I suppose this is the very essence of magic. You mean to say that it was not merely pretense to claim the prince's name? He truly was His Highness all along? If that's true, this is finally your reunion with your sworn liege. Seems like cause for rejoicing, eh? Lady Hulkenberg of the Royal Guard. But I failed to protect His Highness. No. I am sure the strength of your devotion had a hand in saving him. While all and sundry believed the lad had shuffled off, you alone kept the faith, milady. And in the end, that faith was rewarded. Fate was changed. Are you really His Royal Highness the Prince? Please, please forgive me, Your Highness.
I failed you when you needed me most. And more. Despite being a member of your royal guard, I did not recognize your highness at our meeting and showed you such insolence. Siempre ha sido un gran apoyo, pronunciaré tu sentencia. Siempre ha sido un gran apoyo. Actually, you've been there for me this whole time. He's right, you know. If we'd not met you, we'd certainly never have made it this far. This time, I will protect you. Even should it cost me my very life. I swear to it. Finally, we've done Grius proud. Nice. We've really done it. By the way, what are we supposed to call you now? I mean, how would you prefer to be addressed, my lord? My lord. My lord. Estoy llamándome igual entre nosotros, no ha cambiado nada. Just keep calling me Captain. No, your highness. With all respect, I must object. This is no time to be thick-headed, Miguel. He's the Miguel. one who gets to decide what we bally call My him, lord. so listen to him, eh? What? You, sir, should be begging his highness for forgiveness on bended knee. You mangled the royal runner to your own whimsy, you lout! Well, that is. I mean, it was all dashed useful in the end, wasn't it? A bit of clemency, your highness. So much for acting same as always. Oh, mañana es día de hacer caca de la suerte, que no se nos olvide. It's beyond belief. Not just that a child who'd lain cold for years could come back to us, but through such extraordinary circumstances. After so long in the curse's thrall, he could not even open his eyes. He may as well have been a corpse. But all this time, he had been on his own journey. It was the boy's dearest wish. He spoke of a fantasy of traveling the world, meeting its people, seeing its truths. And without him even knowing, magic made it real. He is a child of Elden blood and Elden legacy. All these years he spent in the village, he has rested near the secret of true magic. Perhaps this is how it came to be. His was a fantasy surpassing fantasy. It became more than a dream, but a self-possessed force acting of its own volition. And now, reunited, Prince and fantasy live anew. A journey to discover and reclaim the self, in all senses. No wonder he set off the custom igniter in the Royal Gauntlet Runner. It was the Crown Prince himself. Even having it all explained like this, it feels like Ahora muchas cosas tienen sentido. I can only guess that fate had a hand in it. That's right. I remember, I heard a voice. Guide him, it said. Una voz. A voice? Whose? If you can't remember anything from before our journey, then we probably met after you'd only just... happened. Right? I shouldn't have known you then. But for some reason, I was convinced that we'd always been together. I thought we both received the order to save the prince, too. Ever since the moment I heard that weird voice guiding me. A voice? Lady Gruade mentioned a revelation. Hold on, are we still being mystic and metaphorical, or was there an actual guide involved? I know someone was guiding me. I just don't know who. So a disembodied voice. Hang on. Come to think of it, that sounds a bit familiar for me too. De cuando los arquetipos, ¿no? Who do you think the voice belongs to? Any idea? Yo creo que es la madre. I have a faint idea, but I'm not entirely sure. Come to think of it, this place, the light coming in, they seem familiar. I might say the same. When I first acquired this power, I had a vision of someone not unlike these grounds. Does this mean that we've been guided as well? Es verdad, Perhaps ¿no? someone has been at your side unseen, watching over the course of your journey. I imagine all this comes as a great shock for you as well. But here you are, back in your rightful place.
You have come to the end of your arduous journey and found new life. It is a life well won, grasped with your own 2 hands. Chief Descruidae, we want to know everything. What is the truth behind your tribe, the Elder? We Mustari are also said to have inherited truths of the world before us. Histories hushed by sanctism. But this village, it is something altogether different. I myself feel a strange familiarity here. A lost haven underground, yet letting of the sky's light. Please, tell us, what is the Elder Tribe? To know what we are, you must first know our history. Come to the altar room past the door. I'll wait for you there. Tenemos aquí un señor que nos vende cosas. Ten en cuenta cómo está la ciudad. Yo aprovecharía para comprar ahora lo que necesitéis. Pastilla de sabio restablece el 50% de pesos de un aliado. Hostia, me vende panacea, Sana cualquier estado alterado. Pociones de resurrección. Esto... Realmente panaceas no creo que vaya a necesitar. Hostia. Ojito que tiene armas el señor. Bastón de asceta de las llamas. Mejora los ataques de fuego. Lo que no tiene son descuentos, ¿sabes? Si tuviese uno que sea... Claro, es que tampoco puedo comprar para todo el mundo. Yo creo que voy a comprar para los protagonistas. Fuego, hielo, eléctrico. Understood. Es que tampoco voy a hacer mucho, claro. El báculo. How nice. Me voy a quedar sin dinero. En nada, básicamente. Y bastón... ¿Qué bastón le puedo comprar? Vale, de estos creo que no me hace falta nada, pero de estos sí que me vendría bien. Vestiduras sagradas, magia más 7. Para ti. Para ti. Y para Heismai la coraza cometa, ¿no? Understood. Y ya está. Es que no tengo más dinero. Me he quedado sin dinero. No tengo más cosas que vender. Armadura dorada 60.000. Tengo armas. Es lo único, pero... Coño. 50.000. El abanico melodioso. Pues vamos. Será una dungeon, por eso me dan armas o lo que sea. No, no creo, ¿no? O sea, no tiene pinta, vamos. Un joven sabio y una hermosa mujer se miran en un bosque que me resulta familiar. ¿Será el santuario? Al contemplarlo más de cerca veo que la mujer es Zelda. La obra parece una bendición de esa unión. Un joven sabio, supongo que será el rey. ¿Cuándo habrá transcurrido esa escena? La obra se titula Unión.
Y murales en todos los lados, ¿no? A ver, me los irá contando, ¿no? Creo. Does this depict the Elder tribe? Elder comes from an ancient word, meaning only the old ones. It was an alias given by our ancestors to outsiders who visited the village in the distant past. As for our original name, you know it well by now. We were humans. The human tribe. So Luis's words... There is no human tribe. Tribes, as we know them today, did not exist then. We were all one people. Humankind. A world united. But wait. The ruins on Verga Island. There's nothing left of the civilization today. Was it destroyed? Why? How? A war. One that all but destroyed the world past. But its destruction was born of the discovery of Magla. Or as you call it today, magic. Do you wonder what they battled over? Without the divided tribes, what could they have disagreed on? They were ravaged by division. Over the abstract, undefinable idea of rightness. They tried to destroy something invisible, and destroyed only themselves. And any idea of absolute rightness is born of fear. That fear flooded the world, and gave way to war. And their age of prosperity came to be called the world before. The people we now call tribes were either born of artificial division for the sake of the war effort, or natural adaptation to survive the hellscape after. El medio le inquitó a asolar la humanidad y engendraron las tribus. We've met plenty of people caught up in pointless conflicts. Given the choice, I know they'd rather live in a world without tribal division. And yet the truth is, that world's already fallen apart. More than that, it's how we all got here. Such drastic physical changes would normally have taken eons to effect. Accelerated by Magla, however, it was only a matter of a scant few centuries. You understand now, yes? We, the Elder, are the survivors of the old world. Our ancestors fled the flames of war and thus escaped the ensuing divisions. Significa que el príncipe, es decir, que yo soy el heredero del mundo antiguo y de este. Beggars belief. Tis nothing short of astounding. But then, why do we know these monsters as humans? By the war's end, both sides were consumed by fear. Their magical assaults escalated with each retaliation, until it was beyond all control. Our world became a hell. Rampant Magla distorts the body and mind. By now, I'm sure you know that better than you ever wished to. Humans are what remains of that branch of humankind that succumbed to melancholia. Broken, horrifying testaments to their own mistakes in the war of magic. Some persist, breed, and multiply as any beast does. Others live centuries of agony before their lives burn out. Even we do not know the full scope of their nature. Regardless, when the 8 tribes settled in this land, our claim to the human legacy was forgotten. To the people, the name only meant slavering, insane monsters. Therefore, we took on an alias instead. The same one by which we are known today. The Elder. So, the old world couldn't control its magic, and... Wait. How does the Sanctus Church fit in? All this revisionist history to spread their magic igniters. Indeed, what are magic igniters to you? Tools for the Church to shackle the people, perhaps? Or weapons that hide magic's true potential? Am I close to the mark? In truth, it's the opposite. Igniters are tools made to limit magic,
Restraints made in self-discipline, meant to avert a repeat of history's destructive mistakes. The Sanctus Church of today is muddied by greed, but its faith was born of good intentions. They once urged Estoy callado porque me estoy quedando loco con todo esto, magic. At times they preached we must close our eyes to the truth when it would only lead us to ruin. By this benign tenet, history was obscured and the Elder denounced. I had no idea. There's a grim irony in that. His Majesty only hid his son's ancestry to protect him. Yet in the end, that meant Forden could attack the village under any pretext he liked, his motives concealed. With all that said, you have now reclaimed your true form. The friends that stand with you are of different tribes and ideologies, but of one mind. As you are now, you may walk the path of the rightful king. The path of a modern world, where the tribes walk as individuals, yet with mutual respect and cooperation. The sovereign's power. Otra vez. Thou king to be, entrusted with the will of the people. To bear their hopes is to be their rock in the storm, and to face anxiety in their names. Yet, anxiety itself is not something to blindly reject or desperately cast away. It begins with a simple thing, acknowledging its existence. Accept thy weakness, walk forward alongside it, and thou wilt grow strong and true in its company. Si es de que la gente es débil, no me cabe duda de que hay muchos que piensan que ayudar a los necesitados es puro idealismo. Pero pienso aceptar los métodos de Luis, no pienso aceptar los métodos de Luis bajo ningún concepto ni dejar que los débiles y los opositores mueran a sus manos. Oh. Su Majestad, estudia el arquetipo del príncipe. Mi determinación para afrontar lo desconocido ha despertado la encarnación heroica del príncipe. Lo gracioso es que me ha salido en medio de la pantalla el logro, ¿sabes? O sea, bueno, no en medio del todo, pero... Vamos. No importa que la gente no me entienda a buenas a primeras. Estoy seguro de que mostrar mis ideales en combate hará que entren en razón. Esa es mi misión. Lo he decidido. Hombre, nos ha jodido. Before we got there, this guiding voice thing told me my duties were over. But what am I gonna do? Just go, okay, bye? No puedes irte, todavía me tienes que dar el rango 8. No. I'm going to face Luis with you, even if it is scary. Even you've got to cope with anxiety, eh? I realized something in our travels. Anxiety can lead people astray, but overcoming it makes a La person palabra stronger. anxiety se traduce como inquietud en español. Bueno, no sería ansiedad. Llámenme loco, pero... That's why I think it's my duty to help people face and connect with their anxiety. Is that okay? From now on, it's not about orders. Voluntad I'm propia. with you, 'cause I want to be. Porque la persona elige, el esclavo obedece. Por supuesto. Yeah, I want you by my side until the end. Same here. Stick close to me, okay? Quiero ver las habilidades. Well, we're past the worst of it, but the problem remains. Luis's dark magic. We've seen it turn the boy into a monster, and no doubt he can do it again. A forbidden spell, turning sane mortals into the fearsome human monsters. In other words, a destabilizing magic, turning a person's magla into a Eso es lo que estoy beyond investigando, control. ¿verdad? This man named Luis.
He may have his own past in this ancient sanctum. Luis has been here? What do you know of him? What do you wish to know? Háblame de Who Luis. exactly is Luis? Every time I heard of his doings in the wider world, I felt more and more sure that Luis is from this village. His knowledge of humans, his skills in magic, his grasp of darker arts, they're all beyond a mere soldier to begin with, however prodigious. Será un Elda. Llevará cuernos falsos o algo así. Among those old families who perished in the fire, there was one by the name of Caradrius, a family of doctors, I believe. In an effort to better heal the ills of the people, they had studied spells much like the ones he now exploits. The details are long since lost to the fire. But if Luis bears our legacy, that may be the reason for his vast knowledge. Oh, coño, Caradrios es la nave de Luis. Esto no aparece por ahí. El Caradrios no es la nave de Luis, ¿verdad? Dracodios es la lanza. Caradrios. Surcadora corazón militar en el que Luis tiene su base. Efectivamente. Wait. What about Luis's ambition? The vision Rella saw. Do you think he actually wants to turn everyone in the kingdom into humans? There is no known magic strong enough to turn many people at once, and none that can be cast quickly. Even if it was possible, I don't know what it would accomplish. But this is Luis we're talking about. Who knows what he's thinking? What do you wish to know? ¿Qué hechizo prohibido es ese? What is this forbidden spell? The essence of magic is in the control of Magla. However, just as its chaos may be calmed, it can also be deliberately pushed out of control. That was what you saw. He whipped your innate magic to a frenzy and you were lost to melancholia. Just as the humans of the ancient war once were. In every age, the cause and effect are the same. People learn fear, become slaves to their anxiety, suffer, and thus, the power of magic is born. Pardon me. You mean to say anxiety is the source of all magic? Magla is a substance born of the heart, generated when one feels anxiety or fear. By certain means, it may be kindled into power. That is what we call magic. In this way, it is by virtue of the anxiety in our hearts that we gain the power to overcome it. Magic is a natural process, and anxiety is its invaluable, irreducible fuel. But in turn, those burdened with more anxiety and fear produce more and more Magla from their hearts. Without the willpower to face your fear, the Magla overflows. Uncontrollable by magic, it can give rise to strange and terrible happenings as it manifests, with the world embroiled in chaos. These outbursts of swollen magic may be happening all across our kingdom. 'Tis the answer to everything. The melancholia crystals, the beasts driven feral. The very land is erupting with the weight of its people's fears. Hold on. If Luis's art is rooted in bringing out this chaos, then anyone might be next. He said he became a monster because he's Elder, but that wasn't the complete story. If what you say is true, manipuló a la gente. All people today are ultimately descendants of humankind. If Luis so chooses, he could turn anyone into a human monster. Yet as long as you have the strength to confront your fears, even this transformation may be defied and overcome. But if he would turn people into humans, if in the unlikely event that happens... If there is any motive for such cruelty, it can only be hatred. If Luis is truly from this village, then their fire would have cost him everything. Such unjust tragedy could easily beget a thirst for revenge, even if it meant wielding a magic that twisted life into something terrible, instead of uplifting it. Indeed, it seems the opposite of an archetype.
A truly dark power. Who goes there? Someone flees! That's him. The malformed assassin who struck at the prince. He's bound for the woods. After him! ¡A correr! Claro, por eso me vendían armas. Con razón. Hacer muchas cosas. Vale, vamos a guardar porque yo no sé cuánto rato llevan hablando, pero lo último han sido 20 y pico minutos. O sea, cágate por la pata abajo. ¿Está todo el mundo a salvo? Sí, no ha habido víctimas. Sin embargo, parecíamos unas piedras inútiles que pasan desapercibidas. No sirvo para nada. Me he quedado ahí parado mirando al intruso sin poder resistirme siquiera. No se podía hacer gran cosa. Al fin y al cabo se ha cargado a los miembros de la resistencia. Si íbamos a intervenir y nos equivocamos, el sacrificio habría sido en vano. Creo que el bandido ha percibido el gran poder mágico que emanó de la resurrección de su Alteza y ha venido a ver qué había ocurrido. No me queda muy claro por qué se ha escapado, pero seguro que trama algo. Ve con cuidado. Hostia, espérate, vamos a ver lo del arquetipo. Alguien nos está observando. Ha huido hacia el bosque. Uy, cambió el menú también. Ah, mira, está aquí. Príncipe. Posee muchísimas habilidades únicas y la capacidad de facilitar la activación de las habilidades de síntesis. Dirige a los aliados y aprovecha al máximo sus puntos fuertes. Musgalibur. O sea que lleva espada además. Los ataques de apoyo de tus compañeros se producen con mayor facilidad en batalla rápida y también es más fácil aturdir a los enemigos. Tajo de héroe. Daño físico grave de tajo a un enemigo. Aumenta el daño contra humanos. No me gusta, ¿eh? Daño mágico grave de luz a todos los enemigos. Aumenta el ataque y la defensa del usuario y su precisa versión 3 niveles. Moral superior, recupera PS y PM cada vez que un ataque de apoyo acierta al objetivo en batalla rápida. Añade 4 iconos de turno, solo se puede usar una vez por combate. Resistir todo, resiste a todos los daños de afinidades excepto a todopoderosos. Daño físico extremo todopoderoso a un enemigo, aumenta el daño contra humanos. Algo me dice que vamos a tener que luchar ahora contra humanos en algún momento. Y no tengo objetos para mejorar esto, ¿verdad? Nos comemos una mierda. Vale, Will igualmente se queda con el archimago equipado. Me gustaría haber comprado la espada entonces. Porque la que tenemos, la musgosa esta... Musgalibur 320. Igual la voy a necesitar, Espada del cometa 320, 92. ¿Qué coño voy a poder vender? Anda, tengo pertrechos. Puedo vender esto, un báculo de acero. Todo, nada. Realmente teniendo el abanico melodioso. Esto no me interesa. Abaco burgués. Las 28.000 señales que tengo de esta mierda, te lo juro, no. No uso para nada este subtipo. Me resulta completamente absurdo. Y... ¿qué me han dado? Hacha cometa.
Esta me la compro por si acaso. Ahora sí, vámonos. Y vamos con prisa, pero había que hacer unas compras. Te pillamos, ¿eh? Es Zorba, claro. Claro que es Zorba. Indeed it was. I killed the prince, though he died all too easily. And the odd thing was, his aura felt awfully similar to yours. So I decided to bide my time a while and listen. And it's a good thing I did. There really is something stranger going on. Who are you? Are you the prince or not? Whatever your answer, I must report back to Lord Luis. Do you have any idea what Luis is really scheming? If he becomes king, everyone in this country is doomed. If that is what Lord Luis so desires, then I shall see it done. It's almost impressive how blind your faith in him is. Definitivamente. Tienes un problema. Instead of thinking for himself. He's forgotten anything he really wants. What did you intend to do? The crown is too heavy a burden for your reedy frame. Lord Luis is the true king. Mejor que se carga todo el mundo. And you are nothing but a powerless imposter, only fit to be sacrificed. He is no imposter, fiend. His Highness has finally taken his first steps on the road to victory. Here, at his journey's end, after enduring these countless hardships, he has become a true successor, a true ruler. Because he knows the people's suffering firsthand. Well, imposter or not, it's all the same if he's a corpse. And so I shall return the prince and his dying legacy. Sí, invocó un humano. Bastard! Claro. I wondered why you ran away, but it was all to lure us straight to this monstrosity. Keep your guard up. The melancholy is fueling his magic power. El primer humano contra el que luchamos. Let's put our power on full display. Sí, efectivamente, el de las manzanas. Se alza el poder de tu nuevo arquetipo, lo del príncipe. Ah, bien. Arquetipo del príncipe desbloqueado. Príncipe es un arquetipo exclusivo del protagonista. Ahora puedes utilizarlo como un arquetipo ya estudiado en la academia y cambiarlo a tu gusto. Puede actuar como apoyo de todas las habilidades de síntesis. Tiene rasgos únicos que no se encuentran en otros arquetipos, pero ninguna de sus habilidades adquiridas puede transferirse a otro arquetipo. Ok. Espada real, maza del caballero oscuro, jutsu de la calcinación, ataque salvaje, danza de las sombras. Igual tendré que estar delante, ¿no? Para hacerle un tajo de héroe. Podemos hacer... Físico severo todopoderoso a un enemigo, aumenta el daño contra humanos. Espada real. Y esto es daño físico grave. Hacemos la espada real. Claro, ahora tengo un listado que te cagas. Espada real. Esto tiene que ser súper épico, ¿no? Míralo, hombre. Vaya, vaya. Le hemos quitado 4000 puntos de vida. ¿Tiene algo que robar? Manzana madura de gorleo. No. Now isn't the time. I pray you're ready. Come forth now. Claro, es verdad que este se comía las manzanas. Es verdad, tendría que haber atacado primero. Bueno, se cura 1000. No supone mucho problema. Sí.
Leave it to me. Now it can't heal itself anymore. Don't waste your chance. Get in there. Closing the distance. Let's make an end of it. Luna de sangre, daño físico de tajo a todos los enemigos, corredor de piedra, hoja fantasmal, hoja del viento, daño físico extremo de viento a todos los enemigos. Es verdad que le faltaban lo de las piernas. Espada real. Y ya está. Básicamente reventado. Uy, el juego se ha quedado un poco loco, Espada del dios del viento. Me dan una espada ahora. Joder, macho. Y victoria incólume, además. Claro, es verdad, porque ha fallado el ataque. Claro, claro, claro. Hoja de luz de héroe. Claro, no había caído yo en eso. Es la repanonza. I'd hoped as much. You may yet have the power to face Luis at his full strength. It's good to see you're safe. We've certainly taken these powers a long way. Maybe we thought ourselves invincible, but don't worry. At long last, the prince is safe. In a manner of speaking. Everything's going according to plan. Still, what's our next move? The people think you a monster. We'll not find any public backing like this. Alces once said that His Highness the Prince was a soul born into adversity. He is royalty and elder both, heir to the legacies of heaven and earth. He is water and fire, in condemned conflux. A demostrarles que es mentira lo de Luis. May be revered as the good ruler he can be, then the world will truly be free of prejudice. And that, he said, is why we fight. In his own words, huh? We have to fight for what he believed in. All the more reason we can't turn from this. Right. Es imposible acabar en un instante con tantos años de prejuicios, pero si no confío en que las cosas pueden cambiar, la injusticia prevalecerá. Come what may. My life is a shield raised in your highness's name. No, sí, el paladín es maravilloso. Estoy preparado. Of course. I'm prepared. Yes. That determination is how we'll stop him. If he ends up king, he'll be sending all traitors to the gallows. Not just us, but any innocent folks he doesn't find use for. He visto morir a mucha gente durante nuestro periplo, y si Luis hace realidad su mundo, morirán aún más. Hay que detenerlo. Look, I'm never giving up hope either, okay? All we have to do is beat him, right? Esa es la calca optimista. Espero que cantes la canción de la victoria. Looking forward to the victory song. Well, we've got bigger things to worry about now. But I can't wait to sing it. You... I'm still amazed. You really do look just like your mother. Truly, you are a child of fate. Pues si yo supuestamente soy Magla, ¿no? O sea, ¿quién es mi madre? ¿La anterior reina? She loved your father, and you with all O sea, sí, la anterior reina Elda, The vamos. injustice that befell this village is not your fault. But listen well. Once you leave this village, you cannot return until you have fulfilled your ambitions. After all, an old crone like me can't take care of you forever. If you want to overcome your hardest challenges, you'll have to face them yourself. The world's fate is in your hands. Please, put an end to the tragedies of humankind's failures. Así lo haré. Yes, I will. Our final battle lies ahead. We cannot lose. Yet, before all else, His Highness has only just awoken.
Let us rest in the gauntlet runner for today and advance to the royal Directamente a la capital real a montar el pollo. Vale, dime que Gálica ahora me sube. It's a bit strange, isn't it? Sí, ¿no? I was convinced we'd been together for a long time. But I can't believe we've only just met. The beginning of my journey may have been a false memory. But my journey with you and the memories we've made, those are all real. Well, guess I'm repeating myself. But I'm glad we're working together. Que suba, lo mismo digo. Likewise. Que suba el rango de amistad con Gálica. I guess our toughest challenge is next. Quiero el super mago. Ahí está, pareció que la mención en Gálica ha superado la prueba, así como vínculo inquebrantable como amiga y aliada. The mystical fairy, Gálica. Sí, coño. She who still keeps the virtues of Lo the que ha maid. costado. Your tempered bond has become a fire-forged trust. Thus, a new pinnacle of heroism awakens within thee. By the grace of her newfound powers, work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Sí, me tiene que dar dos. Maestro elemental y brujo. Y afán de victoria. Otorga iconos de turno adicionales en los combates en equipo. Hostia. Fantástico. Maestro elemental. Brujo. When things get tough, remember this magic. The music meant for you will play in your head. Esta es la magia de la música gálica. Que Gálica usó conmigo una vez. Ahora que lo pienso, puede que me haya ayudado sin darme cuenta. By the way, Pero the sirve de algo chief esto. told me something about your novel. Apparently your parents gave you that book when you were still just a kid. I wonder what your parents wanted you to get from reading it. What they hoped for you, I guess. I suppose you'll have to find out for yourself. Mis padres, o dicho de otro modo, los difuntos reyes del santuario Elda, me entregaron este libro. Puede que la utopía descrita en él no fuera más que ficción, pero eran historias del mundo antiguo que perseveraron en el santuario. Que preservaron, ¿no? Perdón. Aparte que leemos. Last chapter. It's about the ruler of this ideal world. Let's read it together. Venga, se viene transición de hojas. The last chapter. Esta es literalmente la copia del... About the ruler of a utopia. The one who governs this utopia must have an unwavering El cuadro will este de la Revolución Francesa. to maintain justice in this world. There are innumerable obstacles to overcome, yet, as long as one lives by their ideals, those who support them are sure to follow. A utopia is not the creation of a single mind or a single power. It is a world shaped by all its people. The last part sounds a little more metaphorical. There's a little more. However, even a utopia may one day fray at the edges, and its people may come to conflict over the question of what is right. What is a true utopia? What is a true ruler? None have yet found the answers to these questions. Vaya, vaya. Nadie ha hallado nunca una verdadera utopía. El mundo antiguo, que parece idéntico a la utopía descrita en el libro, entró en guerra y quedó arrasado. Si el libro habla en realidad del mundo antiguo, ¿de verdad vamos a regirnos por esos ideales? Parece más bien lo contrario. So even the author of this book struggled with these questions. And if you become king, you'll have plenty of tough questions and struggles to face yourself. Lady Gruaday mentioned the king was a real idealist when he first arrived at the village, but little by little, the pains of reality crushed his hope. And he even lost his son. In the end, his will was broken. He didn't lift a finger to stop the church's rise to power. With that in mind, I can honestly see why people would be drawn to Luis. His values are radical and cruel, but he's devoted to them.
unshakable even. But we can't lose either. For the sake of everyone who has believed in us along the way. Si venzo y subo al trono, nada me garantiza que pueda cumplir mis ideales en este momento. Sin embargo, debo creer en ellos y seguir adelante. De lo contrario, nada cambiará. You've got the power to change the world. And the one who gave it to you was, well, yourself. And that's what I'm going to help you with. That's my mission. My real mission. And I'm going to see it through. Después de hablar con Gálica de la novela y los ideales, cerré los ojos. Sabía que me iban a llevar a la academia ahora. Así que me lo olía. La academia, creo que Mor me ha convocado en un sueño. I saw what happened. So, you found a way to unequivocally shape your destiny. As far as I know, there is no record of your newly acquired archetype ever being used, even in ancient times. An archetype whose existence was only theoretical, known to some scholars as the magic of true sovereignty. Indeed, a power of legend. I once said that to be elder was your inescapable fate. However, it seems the truth was more complex than that. Magic is a process by which we confront fate and tame anxiety. And archetypes are its essence. They are manifestations of a resolve capable of heroic virtue. So then, what do you think is the foremost, most inescapable fate a person must bear? The foremost fate? Not really sure, but for me to be me, and for you to be you? Or something like that. Indeed. It is birth that is inescapable. You cannot choose who you are born to, and once your familial place is determined, that fate cannot be changed. Yet by some strange tangle of destiny, you were given a choice that the very act of existence denies most people. By your own will, you were born again, as a prince. Do you understand? You stand on the threshold of truly becoming a ruler. Yo elegí mi destino desde el principio. Bloodline's chance, nor as a mere authority over people. You have taken control of your life. You are ready to rule your very self. That is what it truly means to be a hero. And it is the crux of the power that is awakened within you. What glorious coincidence indeed, that I, as a scholar of archetypes, might cross paths with and witness such a remarkably fated boy. It almost bespeaks. Indeed, 'tis his hands that bear our fate. Vaya, también entra en nuestros sueños. ¿Me vas a decir quién es? I know that I know this voice. Had I forgotten it all this time? Yes. I swear I've heard it before. And I let it slip from my mind. Who are you? You with this voice that moves hearts. Speak. Who are you? Why have you awakened this boy to his power? If it is answers you seek, then go and claim them. Are you? Could you be? As for you, I bid thee awaken. Move onward to thy final ordeal. Take thy place at the final proving of the ascension of kings. Poco a poco perdí la conciencia y volví a mi sueño nocturno. Eso me recuerda que el autor de la novela fantástica es Mor. ¿Acaso Mor visitó el antiguo santuario Elda? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ha cambiado. Ahora soy yo con Gálica. Y estoy a hacer caca, ¿eh? Ojito. Okay, all our preparations are just about set. Now that this is actually happening, I've got some pre-show jitters. All this royalty? I always felt they lived in a different world to the likes of me. Never figured I'd be walking alongside one myself. 'Tis proof that bloodline decides nothing.
We are one people living in a shared world. Looks like this is gonna be our last mission. Any final words you want to say? Hay que aguantar hasta el final, no cometáis ninguna imprudencia. Hay que aguantar hasta el We final. can't give up. Stand strong to the end. Of course. No way we're losing here. I've got the fire in me eyes now. About the new stuff got you the felt fire and in learned me eyes since now. becoming the prince. Can I ask you one more thing? Why is it that you want to be king? It's not about honor or power, is it? Para proteger a mi país y su gente, el honor me da igual. No me vendrían mal unas monedillas. I want to protect this country and its people. 'Tis the answer I hoped for. As your knight, I will ever serve you with all my soul and ability. Well, I guess this means we're ready as we're gonna be. Vale, que vamos directamente a Grantrat. Bueno, a mí me gustaría ir aquí, la verdad. Come on. Hay que ir a Grantrat ya. This place here. Let's move. Ir a Grantrat, esta vez vamos a parar los pies a Luis. Pues vamos. Dudo que nos reciban con los brazos abiertos en Grantrat, pero si no luchamos, las víctimas de los ideales de Luis seguirán aumentando. Decir que vamos a ayudar a todos está muy bien, pero del dicho al hecho hay un trecho. Tenemos que arriesgar nuestras vidas para que vean que vamos en serio. Se lo demostraremos. Además, no es la primera vez que nos toca resurgir de nuestras cenizas. Venga, nos hacemos un TP directamente. Me marca como que vamos a ir volando. Ah, pues no. The group has gained new powers and ascertained new truths. Their arch enemy, Luis, already has one hand on the throne. Even so, they march ever forward, spirits rekindled by battle. They head to Grand Trad, for the fight is far from over. Okay. That Elden boy is nowhere to be found. I suppose it's only a matter of time until Luis takes the throne. Speaking of which, I don't see the general. The voice of the pro-Luis faction became too overwhelming. He was ultimately forced out of his position. Why is this happening? Even if the Sanctus Church's favor has collapsed, why is it that Luis alone is reaping the benefits? The public mind is the same as it's always been. It's too difficult to find answers in themselves, so they follow those who provide. We've certainly relied on that ourselves. It's always easier to follow than to have to make all the risks yourself. Now that we are out of ideas, what can we do? Can you imagine Luis on the throne? Can you imagine what he'd do with us? Pues se convertiría en humanos, básicamente. Radna, our ships are in port. Is this really the time for idle chit-chat? Who are you? Just a passing wastrel. Thought I'd drop in for a word since I was in the area. You might have one way to survive. El pregonero se mete con la alta alcurnia esta de repente. Me quedo loco, la verdad. ¿Tendrá algo que ver con Moore? El conde Luis. Let us depart. Y la familia Caradrios. Lord Luis, your pardon. We've encountered an unexpected snag. I killed the prince in the Elden village. I confirmed his death, yet it appears the boy candidate has merged with his corpse. It seems the prince is now resurrected. Resurrected? Yes, and what's more, the boy candidate was the actual prince after all. Something about his soul having traveled independently and then returning to his corporeal body. I see. So his ideal form was spun from Magla. Whatever the case, this means the land's true prince has reawakened in his sanctum. How interesting. After these long years, my chase may finally come to an end. My nemesis awaits. Huh. Lord Luis, what is it about that bastard that fascinates you? Yeah, I won't let it end like this. I have to do better. I need more power. ¿Han visto que el modelo se le clipea la barbilla en ningún momento? Of his gaze.
We'll soon be arriving above the royal capital. Excellent. As planned, increase altitude and enter the royal palace in the sky. Are you certain? We'll be heading directly to His Majesty, the former king, and... Rest assured. That old fool is powerless to stop me now. Proceed. Understood. Let the final banquet begin. La verdad que está siendo bastante interesante, el capítulo de hoy. Momento nos queda todavía un rato, así que... Come on, any takers? Any bets for the other candidates? Remember, if Luis loses, a silver coin could turn into mountains of wreath. What are you trying to say? You think Count Luis is going to lose? Oh no, of course not. I'm just saying. I'll call that bet. All in on His Highness the Prince. A sanctus bigwig gambling away his tides? This really is the end of the world. Didn't know his esteemed princeliness had any supporters left. I mean, he's not really the prince, is he? Was actually a monster in disguise all along. Haven't you heard the news? The times we live in, I tell you. Al final nos va a ayudar el Baitlin este. Being an easy mark. It didn't take much for you to buy everything Luis was selling about the prince. The fireworks went off the moment he said, "Behold." Remember? You don't think there's any chance Luis orchestrated the entire thing? Oi, churchman. You saying Count Luis lied to us? Pues You sí. think he cast some big illusion? Básicamente. An illusion, eh? What if I said it's a power more dangerous than that? ¿Y este cómo ha llegado a la conclusión? Always struck me as odd. We all know Luis, the mighty human slayer, but how does he keep finding the things one after another? Seems a bit convenient, if you ask me. Like he knows in advance where these monsters will appear to cause havoc. Easy to nitpick and gripe about him, isn't it, churchman? Maybe someone needs to shut you up. All right. Let's keep things civil, eh? No sense becoming a monster yourself. Oi! What's all this fuss about? Damn it! When Count Luis is king, you'll all be the first at the gallows. You'll die just like Forden. Well, they're probably just as anxious as the rest of us. All that yelling and thrashing helps fight it off. Humans have been sighted near the capital, after all. It's more than that. Pockets of society have resented the upper class for ages now, but this might be the spark that lights the kindling. Luis's respect for power is certainly cruel, but it's fair to an extent. Those of us pushing the status quo have always struggled to understand the appeal. Even then, everyone's on edge. They'll jump at any excuse to argue and snarl at each other. Never seen it this bad. Not normal, I say. Blind fanaticism and doom go hand in hand. If we don't find some common ground soon, it'll collapse beneath us. Luis left saying that he'd be waiting at the royal capital. Only one place he could be. All eyes are on his Skyrunner as it rises to the flying palace. What are we about to see? Ah, the royal palace. It's been a while. Do you hear me, O king? Stubborn and deathless? This country is distorted. You and the other titled authorities decide who grows fat and who is devoured. The country knows no war only because our very core is built upon a system of societal predator and prey. It cannot be defied from within. That is peace, but not order. Hand over the royal scepter. The game is over. The country needs change, and I will provide it. Thou impertinent faith breaker, hast thou no shame in preempting the day of judgment? Do you presume yourself a god? Is that why you wrought your face in stone and took it to the heavens? You're nothing. Just an ordinary, broken old man.
How wouldst thou wield the king's magic? To what end? To purify all that your kind have left to rot. You threw away your ideals, but I will never make that mistake. Only the people's chosen may take the throne. The royal scepter and its resting place remain beyond you. This royal scepter, the royal magic. Did you think that only generations of kings were aware of their secrets? Why someone can manipulate world-changing power by use of only a single scepter? Why only those supported by the people can use it? Listen well, O king. The truth behind the royal magic. Ay, no me la dice. Huh. So it's true. The country truly is putrid with sin. In other Tendrá algo words, que ver con if I la took hold of it now, con el then I would pueblo have the antiguo. power to change the world itself. How didst thou learn of this? How? Son falsos. Son falsos, lo dicho. You were not always blind to this country's rot. When you visited our sanctum, I saw and knew the passion in your heart. And yet, what happened to our village? What happened to this country? Oh. Es que lo sabía. Es un Elda de la familia de los Caradrios, como dijeron. Save one lone possibility. Willy, buenas noches. ¿Qué tal? Y ahí está el cetro. ¿Lo conseguiremos nosotros como objeto, como arma en algún momento? Estaría guay. Te estás perdiendo una historia increíble. Resulta que el protagonista no era el protagonista, era un recuerdo del rey que se había vuelto con parte de su alma. Luego asesinan al príncipe, que lo habíamos librado de una maldición en el momento justo en el que se iba a despertar, y nos hemos fusionado con el cuerpo del príncipe. Increíble. That's why the sky's grown so hellish. The half-dead bastard returns with his head held high. Hemos descubierto también la verdad sobre la humanidad. Todos éramos humanos. Es que es de Atlus, claro, es como un persona. A more aggressive welcome than I expected. Would any introductions help them to understand? Claro. It's useless. Words are cheap. Still, we should walk with pride instead of trying to keep our heads down. True enough. His Royal Highness, the Prince, returns. Luis distorted his form through strange and terrible magics, but the curse is now dispelled. His true form has been restored. Oi, if that's really His Highness, then tell us why in His Majesty in the sky stop all this bloodshed? Cause he's an imposter, just like Count Luis said. You'll not fool us again, beast. Oi. Que os está manipulando el conde Luis. Listen. And you. Never thought I'd see one of the Magnus brothers standing against Count Luis, even the thick one. He took in a parapus like you, and you spit on him. Scum! Only thing traitors deserve is a tight rope and a stiff beam. And you want us to support the prince? Lady Qué Juno, bestia es la gente en este juego. I admired you. Why would you risk dying alongside some fake prince? Que es el de verdad, I don't intend coño. on dying with anyone. Besides, I'm still me, whoever I'm standing with. Hey, you chief. Weren't you the wretch who got kicked out of the knighthood? Now you're with this pack of throne chasers. Shame. Shame. Me va a soltar mierda de todo el mundo. Sí, verdad. Pagan. Count Luis brought down the Sanctus Church for you. How dare you strike out at him? They're all traitors, I say. What is all this? The truth of the prince hardly matters to them.
Every one of them's only concerned with their own emotions and nothing else. Hostia, los está empezando a corromper, ¿verdad? Los está imbuyendo en melancolía para que se conviertan en monstruos humanos. Hombre. Yo no será mi disfraz de Halloween. Don't bother with them. No talking this one out. You need to run now. We weren't away from Nadie se ha dado cuenta que hemos huido. What happened? Why are all the people so bloodthirsty now? The prince turning into a monster before their eyes still lingers in their minds. After all, a monster entered into their society disguised as a person. No, that's not... I know, it's not true. But truth and how it appears to the citizens are different beasts. Moreover, humans have been sighted closer than ever before. Son ignorantes ahora mismo. Royal Capital's populace is unused to danger, so they've become suspicious of each other. How fares your neighbor? Do you run in circles with monsters in disguise? Are questions on the tip of every tongue. Ever since Forden's death, Luis has everyone on a knife edge. He's erratic, and nobody knows how he'll react to those who defy him if push comes to shove. So, at the core of it, people are scared witless, and they cling to Luis as a savior, rather than the devil he is. You well know that Luis cares not one whit about social status, especially as a token of birthright. No amount of wealth or standing can buy his protection. So even those who may have opposed him at first now counsel that condemning him would be imprudent, as it puts their safety at risk. Then we're stuffed. He won't save anyone. And oh yeah, he can create humans, by the way. Oh, that's all true then. I have my suspicions. Qué listo, ¿no? El Baitlin de repente. This all said, in my humble opinion, what we're seeing in the people now has been in the works for some time. Now, has the tournament for the throne truly ever been a fair contest? The Sanctus Church bent it to its whim, and I abetted that. To my shame. Before I met you people, I didn't have much to me but anger and quips. I'd rant and snipe and have my cynical little discourse, but I'd only looked to others for change. Episodio de contenido. That outlook's our real enemy. Blind fanaticism, like I had. Even if there's no malice to it, it's a dangerous thing. Es que realmente... Hard to think clear when your mind's a muddy stream. Sé que todos ellos... Que hemos hecho en 2 horas que llevamos de directo 2 combates, puede ser. Sí, ¿verdad? El resto ha sido todo el rato hablando esta gente. Pero claro, han pasado cosas. Kind of ironic, but we have to do something about it. If we don't, they'll never listen. We'll only ever be seen as an enemy. I had the inn prepared. They won't let Increíble anyone in guión. but you lot. Let's head there for now, shall we? No dan puntadas sin hilo, definitivamente. Noiras dice que se vuelve el surcador acorazado. Parece que la población se ha calmado un poco. Dudo que la gente pueda destrozarnos el surcador así como así, pero no me hace gracia dejarlo sin vigilancia. Venga, aquí la abeja silenciosa. Los demás nos están esperando allí. Timaya es día de descuento, en serio. Entonces, príncipe humano, uff. Luis tiene a la gente alteradísima, pero no pasa nada, ¿verdad? Lo importante es que no nos afecte. Vale, vamos a hacer una cosita. Ah, no es momento de callejear, hijos de puta, no me dejan. Sí, ¿verdad? No está María aquí fuera. Ah, no, debería estar aquí, pero no está. Uy, a ver un momento. Por Dios, ahora. Ha costado. Lo hemos conseguido. Pero ha costado.
consigue abrir la puerta. Everyone. A ver si se dan cuenta que me he teñido el pelo, me he decolorado. Igual. Vives cerca de Sevilla. Viviría cerca de Sevilla 4 horas, 4 o 5 horas en coche posiblemente de Sevilla. I'm glad you made it back in one O sea que no piece. está cerca. Since you left, Luisa's following has only grown. Yo vivo en Madrid, en el centro de España. De ahí ya te puedes coger un mapa y puedes echar los cálculos. Have you changed? You're still the same person, aren't you? 'Tis quite a story, Sí, but ¿verdad? it deserves explaining. I only hope you can believe us. Y otro I. increíble All right, wait a resumen. minute. Let me get this straight. I had thought all this business with declaring yourself the prince was a well-meaning bluff. But under the deception, you Resulta were, que era in fact, verdad. the actual prince. Increíble. Is that right? Still, I mean, how do you get the whole country to believe your story? Is that even possible? Frankly, I doubt it. We've just seen firsthand how far we'll get trying to talk the people down. Then what will you do? If this goes on. But you're still you, yes? Pues You came to claro. help everyone, just like you helped me before, right? Eso Yes, es. that's right. It'll all turn out fine. Good. I see. So, even if no one believes you, you're still determined to settle the score with Luis head on. Even so, the gulf between us is wider than ever. The people have all but named him their champion. With so little time, a guileless appeal to the public may fall on deaf ears. Hard luck for the honest knight. Not much room left for civil debate now that Luis is openly advocating killing his opposition. Well, that ship sailed when the king's magic faded. Anyway, if there is a key to turning the tide, first place I'd look El castillo en is el the castle in cielo. the sky. La puta. You saw how violent and volatile the city folk are now, but I don't think it's as simple as fearing Luis. I've been keeping an eye on the royal capital while you were off on your jaunt through the woods. Frankly, the change in public sentiment was too sudden, unnatural. It's as if they've been collectively drained of their sanity, and if I had to guess what's causing it... Melancolía. It's Luis's doing. All the eeriness in the sky. Is that because... Ha usado el cetro real, ¿verdad? Para iniciar el Change in the conjuro. citizens is certainly odd. If something really is forcing it, that means we might still have a chance to fix it. Cierto. Solo cuando nos enfrentamos a Luis sabremos qué trama en el Palacio Real y si de verdad quiere llenar el mundo de On the humanos. other hand, it may well be bait for a trap. Seguro que allí arriba hay algo. No tenemos elección. There's gotta be something up there. Then it's settled. Head to the royal palace and put a stop to whatever Luis is cooking up. With that Skyrunner, you're the only ones who can. And we'll fight in the ways we can too. We'll make sure the whole kingdom hears that the real prince is back after all the strife he's been through. Indeed. If you can make things better, you might just inspire everyone to remember their own hopes and dreams. Maria's been terribly patient, waiting for you and believing in you. It'd be nice to see her smile again. Right. Si Luis es el responsable de estos extraños disturbios, detenerlo nos ayudará a subir puestos en la clasificación. Restablecer el civismo y el pensamiento racional nos ayudará a derrotar a Luis. Debemos tener fe para avanzar. I'll always believe in you. We'll all do our best, so you can be a good king. Indeed. If we win, I suppose you really will be king. We're counting on you, oh king. Por cierto, ahora que me doy cuenta, con la transformación se le ha quitado la diadema al pelo, me parecía feísima, por cierto. Así que oye, not bad. What to pick? Me gustaría cocinar con María. Pero...
¿Quién hubiera pensado que eras su Alteza el Príncipe? Te pido disculpas por ese alojamiento tan indigno de tu categoría, pero intenta descansar bien a pesar de este. Porque hay un hada aquí. No quiero acercarme a la gente del exterior porque últimamente están muy raros y lúgubres. Pero la gente de aquí me da buenas sensaciones. ¿Por qué será? Es como si transmitieran positividad. Sobre todo desde que habéis entrado. Noto que los corazones de la gente se han relajado. Sois geniales. ¿Qué magia utilizáis? Quiero que la gente del exterior también sea cálida. El hada se ha marchado. Un poco random, ¿no? Lo del hada así de repente. Pero vale. Pues nada, habrá que descansar y mañana seguiremos con la historia. Mierda. Bajé por las escaleras sin querer. Para arriba. Yuna debería mejorarla todavía. Basilio. Me queda un poquito, me queda Briguita. O sea, tiene que haber algo más ahora. Briguita, Bardon, Caterina me falta otro. Neuros me faltan 2. Que la que me falta de hecho está en el volcán. Y luego el último no sé cómo se subirá al rango. De Basilio me falta un montón. De Yufa y de Yuna. Estos van a ser los... Bueno, Yufa igual no tanto. Igual que Neuras. Pero Basilio y Yuna... va a costar un poquito. A dormitar, señoras y señores. A descansar. Good night. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 31 days remain. Usted te está diciendo ya es lo último del juego. Quedan 31 días. To all the people who dwell in this land. El rey está hablando. Soon, naught but 1 month will remain. On the dawn of the day of the hero, the one who has inspired the greatest faith of the people shall inherit the kingdom. I bid thee forget not these words. ¿Y por qué solamente ha salido Basilio? Wasn't expecting to wake up to such a spectacle, but I suppose that confirms it. This is where it ends. Básicamente te avisan, ojo que se está acabando el juego, prepárate. Good thing we've got a Skyrunner. Or it'd already be over for us. Or perhaps it is us he has been waiting for all this time. However disturbing the world looks now, 'tis only a prelude to the deadland Luis strives for. Sky looks proper hellish already. And with all the humans out there, it's no wonder everyone's losing their grip. Well, he wanted a fair world where strength decides everything. Funny how that's indistinguishable from absolute chaos. But it's Luis who has the most support right now. And that wasn't born of deception. He broke the nation's order, and everyone knows it. True enough. That's what got Ardella and I dreaming to begin with. Figured a world where the poor and weak get trampled on was a world worth Hombre, breaking. queréis un restaurante, tampoco te flipes, pero lo puedo entender. Quizá la esperanza. Maybe hope. A little broad, don't you think? I don't Joder, really know Galica. what everyone's talking about, but everyone who's seen you and your friends say you're amazing. You make them really, really happy. Because, you know, you've got all the tribes in your team. Everyone's different, but you keep working together and doing great. You're so cool. A fair point. You're quite right, Maria. It is a hard thing to word, so forgive my fumbling. But perhaps 'tis a matter of standing for something Luis does not believe exists. We must prove that it does. If you keep on La believing igualdad in what entre you want, razas. and you keep on working hard for it, it will come true. That's right, love.
I can think of plenty of people who would be much happier if they took a page from your book. I see now. This is surely the essence of true magic. Best of luck, Your Highness. After all those speeches about taking the throne, it'll be awfully irresponsible to go dying on us now. Como gane Luis, todos los aquí presentes serán sacrificados. Debemos evitarlo a toda costa. Debemos descubrir cuanto antes qué trama Luis en el Palacio Real y ponerle fin. Great. Thank you. Well, we'd best keep an eye on the calendar. The king's deadline was the dawn of the day of the hero, so we've got until the day before. And that won't be the end of things either. Even if people come to their senses, it would amount to nothing if Luis sits upon the throne. Personally, I think we should prioritize our main objective here. I'm sure we'd get it done, but we have to make sure we have at least one day to spare before the day of the hero. We've got a few days left, so... Vale, me gustaría intentar conseguir primero todas las cosas de los seguidores y las cositas, y luego ya. So Luis is hiding in the floating royal palace here. We have to stop him. Ah, I won't fantástico. accept King Luis. That's... Aquí hay algo que todavía no he visto. O sea, que tiene que haber una misión, un sitio más de misión que todavía no he visitado. Aparte del volcán. 25 del 10. 10 restantes 30. Detiene al archimago Luis, cúspide del mal. Ha empezado una misión con tiempo límite. Para aceptar el desafío del Palacio Volador, viaja desde la mesa redonda al surcador acorazado. Debido a las perturbaciones de Magla en todo el reino, un clima de terror sacude la nación. Ándate con ojo con el clima anómalo de pesadilla que podría desatarse. Los poderes de tus seguidores serán indispensables a la hora de derrotar a Luis y convertirte en el nuevo rey. Aprovecha esta misión para atar todos los cabos sueltos antes de partir. Impide que se cumpla la misión destructiva de Luis y protege el futuro del reino antes de que llegue el día del héroe. El Palacio Real. Asegúrate de estar bien preparado antes de partir. Las cosas no van a ser como la última vez que estuviste allí. Vale. Entonces, primero me gustaría subir todo esto, pero va a ser un poco complicado. Entonces, vamos a ir a recoger primero las misiones. Mapas, coño. Aquí ya tenemos... Sí, aquí. Oh, now this I... Mira, esta es la misión que decía en el anterior directo, el hombre extravagante. Esas ropas, es el candidato que afirma ser el príncipe. No muy lejos de Altauri se encuentra el monte Vulcano. Quiero que vayáis a buscarme el espadón legendario del rey guerrero. Hace mucho tiempo el rey guerrero unificó el país con sus excepcionales dotes de liderazgo. La espada que blandía se conoce como el espadón legendario. Se dice que es una obra de artesanía despampanante. Partí de viaje con la esperanza de encontrarla, pero la tontería ha durado 10 años. El problema es que el monte Vulcano está a reventar de monstruos. No cabe duda de que moriría antes de llegar hasta ella. Por eso he pensado que quizá cierto príncipe pueda ayudarme. Te recompensaré generosamente y seguro que encuentras algún tesoro por los lares. ¿Qué te parece? Soy incapaz de decirle que no a un tesoro. Quizá encontremos algo que nos vaya bien contra Luis. Y si no, lo vendemos y nos compramos algo útil. ¿Quieres ir al monte Vulcano a recuperar el espadón legendario? Vamos a ir a por el espadón, sí. Intentamos la misión. ¿Verdad? Te lo agradezco de corazón. Te tendré preparado una recompensa a la altura y también podrás quedarte la espada, por supuesto. Yo solo quiero contemplarla. ¡Yupi! Si todo va bien, conseguiremos tesoros y una espada legendaria. Solo por eso merece la pena. Recuerda que el espadón está en el monte Vulcano. O sea, que ya tenemos 2 misiones para hacer en el monte Vulcano. Espadón legendario. Aumento de sabiduría. ¡Ojo! O sea, que no debería hacer nada que no me aumente... O sea, que me aumente la sabiduría ahora. Debería hacer algo que me aumente la elocuencia ahora mismo. Let's see here. This place. Help me, will ya? Yeah! All right then. Let's go. Vale.
Aquí de nuevo me llamó un troll y lo bloqueé. Que te llamó un troll. Aquí esta señora. Es que os habéis olvidado de mí. Hay quienes me conocen como la reina de la cocina, pero supongo que es un título un poco presuntuoso para usar ante un príncipe. Ah, sí, nos conocimos en Martira. Antes eras cocinera en el Palacio Real. ¿Todavía sigues viajando para perfeccionar el arte de la cocina? Ah, sí, así es, una vez más necesito vuestro talento, este punto de vista único que os permite crear platos tan potentes e innovadores. Cuéntanos. Me dije cuánto cobraba y le dije que no podrías pagarlo y le corté. Fantástico. Good job. Nice, hacemos así. A lo largo de mis viajes tenía un pensamiento recurrente en tiempos difíciles que podría cocinar para saciar el hambre de quienes luchan para sobrevivir. Me refiero a quienes no se pueden permitir la comida gourmet, a lo más que pueden aspirar es alimentos básicos que llenan el estómago pero no el corazón. Así pues, lo que necesita este mundo es un plato que, aunque tenga ingredientes sencillos, aporte una colorida dulzura que alivie la monotonía del día a día. Plato sencillo a la par que sabroso, me encanta la idea, pero la verdad es que no se me ocurre cómo lograr algo así. Cuando pienso en comida que me acelera el pulso, lo primero que se me ocurre es algo dulce. Las nutritivas luciervejas son indispensables. Y para que pueda comerlo todo el mundo, niños y ancianos incluidos, ha de tener una textura esponjosa. Entiendo, hay que elaborar un plato que contenga luciervejas y que tenga una textura esponjosa. Correcto, si conseguís preparar un plato prometedor, venid a contármelo. No tengo yo eso hecho, básicamente. Y me aumenta la elocuencia. ¿Ese aroma? Se nota que tenéis comida. He de juzgar si está a la altura, así que mostrarme vuestra creación. A ver, igual no es lo que busca, pero así que darle un plato, luciervejas y textura esponjosa. Bizcocho indestructible, balada de amor maldita. Es que no me sé las recetas, espérate. No me salen las recetas. Me salen las recetas, me cago en la puta. ¿No ponen las recetas en este juego? Ah, aquí. Bizcocho indestructible. Lucierveja. No, pero esta lleva polillas. Y luego lo otro eran cosas locas. Vale, pues supongo que tiene que ser lo último. Vamos a guardar. Entiendo que si no es lo correcto me lo devolverá, vamos. Pero es que yo quiero los putos platos. Bizcocho indestructible. Aunque este plato es el que habéis elegido. Veo que me habéis traído un producto horneado parduzco y ramplón. Supongo que servirá. Dejadme probarlo. Esto es, está. Y se le caen las lágrimas. Tan malo está. Hace mucho en una cocina bañada por el sol mi madre cocinaba con los ingredientes que tuviera a mano. El sabor de este bizcocho me ha hecho regresar a aquella época. Un suave dulzor que reconforta el corazón. Y una textura delicada que evoca la inocencia de mi infancia. Sí, eso es exactamente lo que buscaba. Increíble. Increíble actuación, ¿eh? Entonces, está bien, ¿no? Sí, si aplico las técnicas empleadas para crear este plato, podré convertir cualquier simple verdura en irresistible manjar horneado. Gracias a vosotros, por fin crearé lo que tanto anhelo. Una cocina sabrosa, sencilla y que haga feliz a la gente. Habéis superado todas mis expectativas, lo prometido es deuda. Aquí tenéis vuestra recompensa. Últimamente estáis en boca de todos por mérito propio, así que he decidido añadir un extra. Os ruego que lo aceptéis junto con mi gratitud. Maravilloso. Y me sube la elocuencia, que lo voy a necesitar. Me da 4 puntos de mierda de elocuencia. Ojo. Hemos subido posiciones. Atención. Lo conseguirás. No sé lo que me está diciendo. Me lo estaba saltando sin querer.
Tengo ahí una misión abandonada. Vale. De momento esto está bien. Vale. Me gustaría ver otros sitios también. Vale, aquí no aparecen misiones. Aquí tenemos una misión en la plaza de la Posada del Pescador. Y tenemos también que entregar los escarabajos dorados. No se nos puede olvidar. Ah. Vaya, vaya, mira que desviarte tu camino en estos tiempos para hablar con un mustari como yo. Tu actitud es bastante esperanzadora. Puesto que confío ciegamente en ti, te contaré algo de lo más interesante de lo que me enteré el otro día en la taberna. Se trata de una antigua estructura que hay al norte de aquí, a la que llaman la Torre Abandonada. Está infestada de poderosos monstruos y nadie que haya puesto un pie en ella ha regresado. Tengo entendido que hay 3 torres similares en el mundo. Parece ser que el número 3 tiene algún significado. En fin, tú eres un Elda con un hada. No serás el héroe salvador de la isla. En ese caso, esto que te voy a contar te interesa. Es información de alto secreto sobre la torre. Cuentan que en lo alto vive un monstruo legendario que tiene relación con una supuesta prueba para obtener un poder prohibido. No conozco los detalles, pero quienes han ido a comprobar si la leyenda es cierta no han vivido para contarlo. Pero tú solucionaste aquel incidente con el dios dragón, ¿no es así? Si ese poder prohibido existe, me gustaría que lo tuviera el héroe de la isla. Seguro que el jefe diría lo mismo. Dadas las circunstancias, dejaré que sigas investigando esta leyenda. Voy a pedirle más detalles al informante de la taberna. Así es como me enteré yo. Imagino que podrá contarte más cosas sobre esta prueba. Lo que voy a necesitar es dinero. Hostia puta. No veas el rango de la misión. Seguro que la recompensa está a la altura del riesgo. En fin, yo ya me voy. Te deseo suerte. Poder prohibido. ¿Qué opinas de esa torre abandonada? ¿Vamos a echarle un vistazo? Vale, no hay ninguna otra misión en principio. Vale, no veo nada. Ok. Vamos entonces un momento a la posada, que me dé la posición de la misión. ¿Qué te pasa? Anda, muchacho, más bien príncipe, ¿no? Me alegro de volver a verte, pero entre tú y yo aquí ahora viene un montón de partidas de Luis. Nunca había habido tantas riñas de borrachos. Por mucho que me duele decírtelo, no sé si es muy sensato que estés aquí. La prueba de la torre abandonada. Vale, ¿qué me cuentas? Van los riesgos, ¿eh? La prueba para conseguir el poder prohibido consiste en luchar contra un monstruo, la leche de fuerte. A ver, un viajero que regresó a la torre hace mucho tiempo fue contando una historia. Según decía el monstruo, que había allí una bestia de dimensiones colosales. Cualquier intento de protegerse de sus ataques se lo toma como una ofensa y responde con un golpe más terrorífico. Eso es todo lo que sé, ni idea de qué aspecto tiene ni nada de eso. A lo mejor no son más que invenciones. De todas formas, nadie se traga sus cuentos hoy en día. Lo que sí es cierto es que pasa algo raro en la torre. En fin, bla bla bla, enteraos de que va esa prueba. Y ya está. Pero no me has dicho dónde está la... Ah, vale, sí que me lo ha marcado. ¿Cuándo me lo ha marcado? No me ha aparecido ni siquiera en el mapa. ¿Es posible que esa es la ruta que me falte para llegar a... No vamos a ir ahora, ¿eh? ¿A dónde volamos? Es que aquí me falta algo.
Oh, I don't like that. That's where you want to go. Prueba el dragón. Which one? That a village? Me tiene que faltar algo y no sé qué es. ¿Será alguna misión que me desbloquee algún sitio nuevo más, posiblemente? De hecho, la torre seguramente sea el último sitio donde tengamos que ir de las misiones. Entonces, hoy es 26. Voy a aprovechar, voy a recoger la comida que me den, por cierto. Hierba roja y carne de bidó. Vamos para arriba. Vamos a hablar con el señor de los escarabajos. Que este señor está aquí. Y yo no sé dónde voy a sacar el tiempo, pero toca hacer todavía todo lo del coliseo. Igual me da tiempo, pero... Anda, ¿habéis vuelto? ¿Me habéis traído algún escarabajo de oro? Sí, tenemos más bichos de esos que andas buscando. Entregamos los ejemplares. A ver cuántos me traéis. Anda, ¿cuántos ejemplares de escarabajos? Serán de gran ayuda para mi investigación. Lo prometido es deuda. Guanteletes rompegarras. Son tan resistentes que ni las garras de un dragón puede atravesarlos, aunque nunca lo he presenciado con mis propios ojos, claro. ¿Te reliquias relacionadas con los dragones? ¿Es que te sobra el dinero o qué? No, es que me gustaban tanto los bichos que incluso tú estuve un tiempo enfrascado en una investigación en cierto lugar, pero ahora vosotros sois los únicos que podéis ayudarme a capturarlos. Aún existen ejemplares ocultos de escarabajo de oro por el país. Si encontráis más, venid a traédmelos. Vendréis 13 más, coraza ignífuga. 13 más. No sé dónde hay más. O sea, 13 más. No, no sé dónde puede haber más de estos. Vale, aquí tenemos otra misión. Y de hecho tenemos al tendero que me faltaba. El tendero que me vende las piezas. O sea, los talismanes. Tú, dame una misión. Buenas, perdonad, tal vez no sea el mejor momento para hablar de esto, pero hay algo que quizá os interese saber. Mientras hojeaba unas viejas historias para revisar nuestras antiguas tradiciones, he descubierto que existen unas torres que se hallan esparcidas por el país. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Torres? Como aquella, sí. Creo que hemos visto alguna. Ah, sí, eso facilita las cosas. Según lo que he leído en los libros, cuando el caos sacuda al mundo de los hombres, aparecerán en 3 torres una señal, 3 pruebas en 3 torres. Al héroe que demuestre 3 veces su valía se le otorgará un poder prohibido que fue sellado en este mundo. En resumen, aparecerán 3 torres y en cada una de ellas habrá una prueba. Que supongo que será el boss, ¿no? De cada torre, que ya hemos superado. Quien supere las 3 recibirá una especie de gran poder. Creo que significa eso. Sin embargo, ese poder sigue siendo un misterio. Además, al jugar por lo del héroe que demuestre su valía, intuyo que no basta solo con tener fuerzas, sino honorabilidad y otras cualidades. Las pruebas sirven para discernir si alguien es digno de ese poder, por lo que superarlas es motivo de honor. Me recuerda a la magia del rey. Prefiero que tengas tú ese poder antes que Luis. ¿Qué me dices? ¿Te apetece participar en estas pruebas? Parece que una de las torres está al sur de la isla. Se conoce como el Pilar de la Fe Ciega y algunos isleños saben bastante sobre ella. Para conocer más detalles, hablad con el informante. Seguro que hay monstruos que han establecido ahí su morada y nos vendría mal informar sobre la prueba. ¿Ah? Entonces son otras torres distintas a las que ya hemos ido. Quizá los Mustari de fuera de la isla pues sean más información. Los medios para información sobre lo que sucede fuera de la isla son escasos, así que les he pedido a quienes emigraron que hagan de espías en las ciudades más pobladas. Francamente creo que esas pruebas serán muy peligrosas. Los libros dicen que son innumerables las vidas que se han cobrado, pero confío en que podréis superarlas. Por eso quería compartir con vosotros lo que había descubierto. Héroes que salvasteis la isla, rezo para que la fortuna sonría en combate, que el poder de la leyenda sea con vosotros. O sea que tenemos 2 torres, me falta todavía una por localizar, que entiendo que será la que está al norte de Grantrat, que es lo que nos falta. ¿Me interesan estos materiales que he obtenido con mis propias manos? Comprar. Me faltan un montón de talismanes.
vamos a ir al ciervo dorado. Vamos a comprar la información. Supongo que nos dirá lo mismo, que no tiene mucha idea. Prueba el pilar de la fe ciega. El jefe os ha hablado sobre el pilar de la fe ciega. No os daré toda la información que tengo sobre la prueba de aquel lugar. Como ya sabéis, nadie conoce todos los detalles de la prueba, más que nada porque poca gente vuelve de allí con vida. Pero hace mucho tiempo un hombre logró huir de la torre. La última vez. La belleza de las llamas púrpuras invita a la muerte. Mira, Maura ha terminado de jugar en Steam. Si sucumbes a la tentación, solo quedarán tus cenizas. Más que su última voluntad. Parecía una advertencia, pero no sabría deciros qué significa. Se le veía atormentado, así que no cabe duda de que hay algo aterrador en esa torre. Si es que me avisas, Tim. Sus palabras dan a entender que debéis protegeros de un fuego, así que preparaos en consecuencia. Vale. Ok. Y supongo que la que me queda me la darán aquí, posiblemente en Altaburi. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Let's go. Si son Mustari, efectivamente me va a dar la torre. Las 3 torres, que son 3 días. O sea, mínimo voy a gastar ya 4 días en dungeons. Más luego subir a los personajes. Precisamente ahora que por fin tengo información sobre la torre. Menudo infortunio el mío. La torre. Entre Sunelda con un hada. No serás el héroe salvador de la isla. Mil perdones. Me he venido arriba y he alzado la voz, ¿verdad? Soy un investigador Mustari y estoy llevando a cabo un estudio académico sobre el folclore isleño. Vale, las 3 torres. Torre de la Insolencia, que está al norte de esta misma ciudad. Está infestada de monstruos. Tras pensarlo, reconozco que no podría hacer el trabajo de campo pertinente con mi actual forma física. Vale, dicen lo mismo. Poder prohibido. Vale, está mejor en manos de un ilustre héroe. Ahora hago el desierto, no será más que un mito popular. Al norte de Altaburi. Ay, no olvidéis pedirle detalles al informante. Lo mismo, súper complicada la misión. Cuánto me alegro de que esta empresa recaiga en alguien de gran valía. Esto va a sonar que va a haber unos bichos. Voy a tener que meterme un farmeo, aunque sea en la primera torre, para reventar a todos los que hay ahí dentro. Y luego ya ir viendo. Y aquí hay otra misión. Disculpa, ¿no serás tú el príncipe? Por ahí circulan todo tipo de rumores desagradables, pero yo no me creo en una palabra. En realidad no te he perdido la pista desde la exhibición. Y cuando me enteré de que tu linaje era tan notable como tus hazañas, no me cupo duda. Eres digno de ser el próximo rey. Para mostrarte mi respeto, Alteza, te he preparado una especie de promoción especial. En la campaña termal reconforta tu espíritu y tu cartera. No tienes más que bañarte unas termas, Alteza, y recibirás una recompensa. Si llenas ese vial de agua de las termas en las que te hayas bañado, me servirá de prueba y te daré 30.000 reales. ¿Aceptas el trato? Entonces, ¿nos vas a pagar por darnos un baño? Aquí hay algo que no encaja. Bueno, quiero que su Alteza, que con tanto ahínco se dedica a salvar al pueblo, disfrute un instante de relajación y contribuir económicamente a su aventura. Es mi única intención. ¿Aceptas el vial como símbolo de la buena voluntad de este humilde mercader? No hay problema. Toma, Lidia me abruma. Es un honor saber que confías en mí. Las termas se encuentran bajo el puente cerúleo. Abren por la noche. Es una zona sombría, pero dicen que bañarse allí es como probar el mismo cielo. Así aquí me encontrarás cuando quieras. Infórmame cuando hayas recogido el agua de las termas. Panacea todopoderosa. Me parece un poco loco, pero... Vale, me gustaría... Entonces tenemos prueba del dragón... Claro, Torre de la Insolencia, Torre de la Fe Ciega
Y la otra... El arma legendaria, que esta es la del monte. Pero es como que entonces me falta hay una torre y luego hay una cuarta. O da igual, o son las tres y luego... Que las tres son las pruebas del dragón. O sea, son 3 torres. Claro, pero si estas torres yo ya las he completado. Claro, son las torres originales que había en su momento. Aquí ya has estado. Pero hay como una prueba especial en cada una. El Santor Hyperic. Claro, esta es la misión que tenemos con Yufa. La informante de la taberna en la calle Francus de Altauri nos contará más sobre los monstruos de este lugar. Claro, tengo que ir directamente para completar la misión y completar la misión significará mejorar nuestra... Vale. Es que quiero intentar hacerlo mejor. Si esto me va a dar elocuencia... Esto me va a dar sabiduría. O sea, me va a dar sabiduría y elocuencia. Por tanto, lo justo sería ir al monte Vulcano. Porque en este viaje, con esta misión, subiría la sabiduría al máximo y posiblemente, si leo el libro de elocuencia, suba también la elocuencia al máximo cuando me la canjee de vuelta con la otra. Esto... O sea, son más complicadas las torres que la misión principal. Fantástico. Lo que sigo sin encontrar... es la misión que me falta del... Me falta... O sea, me falta una misión o un sitio. Igual, espérate. Puede que sea el centro de reclutamiento. Puede que esté ahí. Vaya. Es posible que el informante de la verja de Grantrat... Vaya, vaya. Camordos, el terror de los cielos. Vale. Manos a la obra. Una plaga. Esto tiene algún fundamento. Supersticiones, bla, bla, bla. No me interesa realmente. Okay then. Let's do it. Dime dónde es y yo iré. Oh. En lo alto de una roca. And right there's a labyrinth. O sea que puede que haya otros sitios que todavía no he podido visitar. Vale. Ruinas indecorosas al norte de Grantrat. Efectivamente. Ahí está. O sea que realmente ya estamos hablando de... Son 3 bosses más. Por tanto, son 3 torres, 3 bosses, vulcanos. Ya son 7 días que pierdes. O sea, te quedan 23 días restantes para hacer todo el resto.
Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos y listo. Especie de monstruo serpiente. Fantástico. Y todos me dan valor, parece. A ver, me gustaría hacerlos por tenerlos hechos, claro. Pero es que no parece que podamos llegar hasta el sendero forestal desde el cielo. Se ve que el tiempo es veleidoso en esta cordillera. No puedo ir volando y luego ya me voy andando. Bueno, pues que claro, realmente serían 2 días, además. O sea que son 8 al final. Vale. Porque no hay más, ¿no? Que capaces son de haberme puesto... No, vale, son 2 páginas exactas. Ahora, importante. Tenemos que volver a... aquí. Bueno, aquí todavía no hemos ido, así que tenemos que ir. Vamos a hablar con el informante. Dame lo de la prueba. Me va a decir que no sabe nada, igual que la otra. Y si lo necesito, pues ya lo leeré. Monstruos del monte vulcano. Supongo que serán de fuego, así que si voy con hielo voy a ir de puta madre. Bla, bla, bla. Satista perdió la cabeza hace poco. Magia oscura. Son capaces de usar magia oscura, o sea, con magia de luz vamos a ir bien. Intentarán lanzaros un maleficio que hará que los ataques posteriores os causen más daño. Tened eso en cuenta si vais por allí. Y dame la del gigante el sendero. Bla, bla, bla. Ordemos. Gigante bípedo acumula fuerza, los ataques se vuelven increíblemente poderosos. Cuando acumule poder tendréis que centraros en disiparlo. Así sufrirá una sobrecarga. El poder acumulado se descontrolará y quedará debilitado. Disiparlo. Es débil a la oscuridad, sin embargo repele los ataques eléctricos, así que os recomiendo que no los uséis. No hay pueblos cerca, así que es solo cuestión de tiempo que llegue a una zona habitada. Ok, y esta no tiene más, ¿verdad? Efectivamente. Ahora lo suyo sería ir... ¿Por mártir hemos visto? Mártir no parece que tuviésemos nada. Vale, Grantrat. Tenemos que ir a la abeja a recoger la información. Y me faltaría Brailheaven, creo que era. Hey. Yep. Please. It's okay. Oye, esto es nuevo. Hey. La tienda de agua en la plaza que hay frente a la catedral tiene nuevos productos a la venta. Leche melosa, especias, perfumada, sal, ¿vale? También tiene harina del tabur y en la tienda de agua de esta ciudad venden casi de todo. No sé de nadie que venda miel de la reina, pero sí que he oído que a veces los pescadores pescan eso en vez de peces. Tal vez en la tienda de agua de Isla Virga tengan existencias. Se me va a olvidar, lo obtendré ahí, pero bueno. Nabrocotón blanco, alubias pétreas, hierba roja, setas de surcador. Hey. Carne de gusano gigante, costilla gigante, néctar de flor demoníaca. Claro, estos son un montón de objetos. Aglutinador, polilla de brasueños, luz y arveja. Hey. Esto es por tenerlo. Carne de vídeo, carne de conejo, hueso de monstruo. Y el pescador. Atún azul veteado, carpa fofa, koi brocado. Señor del lago. Y por último, las ruinas ruinosas. Really? Habilidades que empleen dinero. Tiene pinta de que esta batalla nos resultará muy valiosas las habilidades que emplean dinero. Pues igual espero hasta tener la evolución, ¿eh? Aparte se comenta que es débil a la magia de luz. Preparaos bien si pensáis ir a por él. Pues vaya.
Para haberle puesto recompensa a su cabeza, no parece un rival muy fuerte. En efecto, Tistus tampoco es gran cosa. Sin embargo, la historia no acaba aquí. Aún no cuento con información precisa, pero parecer hay algo más peligroso en las ruinas. A lo mejor los militares han puesto la recompensa por eso. Un cazador de tesoro que se adentró. Una criatura grande y extraña que emitía una aura eléctrica. Ok, o sea que puede caber ya 2 bosses. Lo que me gustaría saber es que hay un puñetero logro de cocinar con María. No sé si eso sucede si le entrego todo. ¿Qué pienso? Los dibujos de neuras. Toma para ti. Otro dibujito. Wow. Thank you. Desde el cielo se puso el color raro, la gente actúa de forma extraña. Tiene una cara que da miedo. ¿Volverá a toda la normalidad? María y Fabián han decorado las paredes de la posada. Tío, es que no me deja cocinar con ella. Igual tengo que venir por la noche. Vamos a ir al Taburi. Y en cuanto consigamos la información... No, abro el Heaven, perdón. Al Taburi no. La gran captura, coño. Madre mía, me vuelvo yo loco. Gran ave, la mansión. El ser casi inaccesible. Cocamordos. Prefiere que sus presas estén débiles, así que intentará reducir vuestras defensas. Es el mejor que meter vuestras defensas. Vulnerable al hielo. No es que salga de su escondite. Sois los únicos que podéis ir hasta allí a derrotarlo. Bla, bla, bla. Vale, no me dice que pueda haber otro enemigo. Vale. Pues hacemos la misión de Bardo, nos la quitamos ya, que nos dé el caudillo. Dejamos hecha la misión del... Yo creo que sí, porque además esto va a ser solamente hablar. Hacemos la misión de las termas y dejamos por aquí ya para el siguiente. Así no se me olvida, básicamente. Espera, ¿eres tú? Anda, pues sí, te nota diferente. ¿Será la motivación que rezumas? Te siente de maravilla. Oye, verás, quiero preguntarte otra cosilla. Dijiste que no querías ser rey, ¿verdad? Sé que lo dijiste, corazón, pero ¿acaso has cambiado de parecer? Ahora tienes intención de convertirte en rey, ¿no? Pues sí. Comprendo, en ese caso prometo apoyarte con aún más ahínco, pero ahora me surge la pregunta de cómo puedo contribuir. No sé cómo, pero siempre llegas en el momento perfecto. ¿Ha ocurrido algo? Están a punto de volver a anunciar al gobernador de Mártira. El asunto quedó en el aire por lo del gusano de arena. Dicho de otro modo, están a punto de ponerme de patitas en la calle, pero tú no te has apartado de mi lado en ningún momento. Mereces saber cómo termina todo. Gastro's been acting as a proxy since the giant sandworms made the governorship one big open question. Everyone's gathered here today to learn what's what, and probably to sentence me to exile. ¿Cómo te van a condenar al exilio? That's terrible. I do feel terrible, but that one vote they took was correct after all. Sí, pues si no es por ti. I asked you all to gather here so I could speak about Martira's governance. While Barden was recuperating, I was glad to act as his proxy. However, henceforth, Va a I torcer, would like ¿verdad? Barden to resume his duties as governor. Lo sabía. What's this? This town's autonomy was initiated by your sheer pluck. At the time, I cooperated only so I could use you for my own ends. But
I had a revelation in those moments as the giant sandworm approached. Sí, cuando veo la muerte, ¿no? That I cannot even protect myself, much less the people. When you returned here, exhausted and in tatters, I regretted everything from the bottom of my heart. My actions are unpardonable. Sir Gastro, but if I go back to governing, it's... Cree en ti. Have some faith in yourself, Varden. All right, if you say so. I'm just not sure where to start. Except to begin with an apology. My excessive measures frightened you all. And I implemented them because of my own insecurity. I was anxious about whether or not I could keep you safe. So I turned to surveillance and barriers. No more. We'll keep some of our armed forces, but what I really need for security is to have faith in you all. That's why I am not fit to govern. It's not over yet. That's right. It's never over. We can still improve this town. And we want you to see it done. Varden, listen. I followed your example and built a defensive barrier myself. I did too. And I had an idea. We could turn uninhabited houses into shelters. Things didn't go well before, that's true. But you're not the only one at fault, Varden. This is just as much our town as yours. Oh, laddies and lassies. You see? After 2 disasters, everyone has a more mature view of things. You're free to decline. But is that really what you want to do? Well, now I must apologize. If it truly is what everyone wants, I'll be the governor of Martira again. This time, I won't do anything to scare the populace. We'll have faith in each other and the town's unity will be known far and wide. And for our first step, I have the perfect suggestion. Step forward, young man. Va a ser miembro honorífico, me va a dar la llave del pueblo, algo así. The reason I stand here now is thanks to this fella. He is the hero who saved this town. Nadie me ha dicho, te queda muy bien el pelo así clarito. I want us to support him as the future king. Yes! Varden and a hero together! Increíble. Claro, yo quiero entender que entrar a las termas va a costar tiempo. Un bloque de tiempo, entonces... Come to think of it, veremos. I never told you the truth behind that bit of arson. It was this little poor weon who started it. He didn't mean to, but he touched an igniter some fool had left behind. I only know this because just the other day he came to me begging for forgiveness, all in tears. If I'd known from the start, I would have just thought it a lone accident. Instead, I acted like invaders had infiltrated us. Got my people all terrified. No me acuerdo de la escena esa del este. Eres un gran hombre, coño. But in truth, you're a kind person. I'm the kind of man who rushes in without thinking. I ought to take more care and not act so rash. Let's focus on the future now. This region, in fact, the whole country depends on it. Mind if I ask you just one more time? If you think I'm fit to govern? No hay nadie mejor que tú, no sabe decirte, eres el siguiente en la línea de sucesión. No hay nadie mejor que tú. There's no one more qualified for the job than you, Varden. And you truly believe that? Then I must devote myself to the work even more, so as not to disappoint the future king. Thank you greatly for everything Thank you greatly. This only happened because I had your support. Even when I made mistakes, you stuck by my side. I'll return the favor one day. I swear it. I swear. Pareció que la convicción de Varden como gobernador y la lealtad inquebrantable que me profesa como camarada. Dame al bicho este, comandante.
Bien, rango 8. Me dio el caudillo, ojito, se viene Franco. Españoles. El caudillo. Today, I'm blessed with the greatest of friends. The townspeople love me, despite all my flaws. And everyone is so... Thank you again. I'm just so happy. Con viejos amigos, Bardon y yo hemos hablado largo y tendido. Gracias al alta inquebrantable Bardon, la gente de Mártira me da todo su apoyo. Voy a subir de posición, claro. Pero no tengo tantas misiones como para llegar hasta arriba del todo, ¿eh? Otra vez. De vuelta a la abeja. Yuna. Vale, vamos por último. Era aquí, ¿verdad? En Altaburi. Planta inferior del puente cerúleo. Hostia, pone... Ah. No, es esto de aquí, la terma. Voy a guardar la partida porque no sé qué va a pasar aquí. Sí que también se puede entrar en la ópera, creo. Estas son las termas. Supone que su agua disipa la ansiedad y el nerviosismo. Unas aguas que disipan la ansiedad. Oye, a lo mejor aquí conseguimos mag. Me apetece remojarme. No hay ni un alma. Quizás sea por el cielo sombrío. Podría aprovechar para darme un baño relajante. El calor del agua me ha reconfortado por dentro. Estoy tratando unos calores. ¿Qué hago? ¿Soportarlo? ¿Buscar un sitio más fresco? ¿Rendirme? Soportarlo. Me arde el cuerpo. No me puedo concentrar en nada. Hay una especie de planta flotando en el agua. Fruta del héroe. Y es verdad, el mercader de Alturi me pidió que embotellara agua termal. Mi cansancio se ha mitido un poco y he conseguido mag del agua. Debería reunirme con Gálica y volver con los demás. Vaya mierda, ¿no? Igual hay alguna respuesta específica que te da algo. Panacea todopoderosa. Hasta el 25 de octubre. Sobre la ópera de Altaburi. Parece que la reforma ha terminado y es posible asistir a espectáculos. Un artista de los pies a la cabeza. Termas de la mina. Es justo lo que está diciendo. Podemos ir a la ópera si necesitamos subir seguramente alguna de estas. Pero es que prácticamente lo tenemos todo ya. Entonces para el siguiente día dejaremos la misión lo primero ir a Vulcano. De acuerdo, para ya conseguir todo. Y de ahí para adelante haremos una ronda para intentar conseguir a todos los seguidores. Porque así ya puedo conseguir suficiente mag para intentar subirlos a todos. Y así no se me queda todo atrasadito. Y no sé a qué nivel, pero desde luego... No sé si tendré que subir aquí a esta gente. Lo estamos a nivel 61. Pero igual tengo que subirlos a 70 u 80 para el boss final. O sea, no sé. Veremos cuando haga la torre a qué nivel tengo que subir aquí a la gente. Pero bueno, de momento, y también tengo que farmear dinero. Así que por mi parte, yo me voy a ir despidiendo. Como siempre, gente, muchísimas gracias a todos por haber visto este maravilloso directo. Así que YouTube, nos vemos el próximo día. Así que adiós. Chao.